Let's have a look on 2017 presidential elections in India. 2017 president elections. 2017 president elections. 2017 president elections. Elections were conducted on July 17th. Elections conducted on July 17th, 2007. Results were announced on July 20, 2017. The returning officer is Anup Mishra. Then the contested members are Ramnath Kovind, Anup Mishra. Then the Secretary General of Lok Sabha. Contested members are Ramnath Kovind, NDA candidate, and 2 Meera Kumar. Members 143 only elected. Rajya Sabha members 206 and MLAs. Electoral College in 2017 president elections. Here, out of 4,896 total votes, polled votes are 4,851, and ఇందులో చెల్లుబాటైన ఓట్లు వచ్చేసి 4,774. valid votes 4,774. ఇంకపోతే నాట్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ వచ్చేసి ఇన్వాలిడ్ ఓట్స్ వచ్చేసి 77. సో ఈ 4,774 వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ యొక్క వాల్యూ అంటే యాజ్ పర్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఎంపీ ఓట్ వాల్యూ ఎమ్మెల్యే ఓట్ వాల్యూ ప్రకారం ఇస్తే దీని మొత్తం అంటే 10,69,358. ఇందులో రామ్నాథ్ కోవింద్కి వచ్చినటువంటి ఓట్స్ ఏంటంటే అదేవిధంగా మీరా కుమార్కి వచ్చినటువంటి ఓట్లు మనం ఒకసారి గమనిస్తే రామ్నాథ్ కోవింద్కి వచ్చినటువంటి ఓట్లు 2,930. దీనికి వచ్చిన ఓట్లు వచ్చేసి 1,844. దీని యొక్క ఓట్ వాల్యూ ఎంత అంటే 7,02,044. దీనికి వచ్చిన ఓట్ వాల్యూ ఎంత అంటే 3,67,314. సో ఇది పర్సెంటేజ్లో ఎంత చూపిస్తుందంటే 65.65% ఓట్స్ ఓట్ ఫర్ రామ్నాథ్ కోవింద్. మీరా కుమార్కి వచ్చేసి 34.35% ఓట్లు వచ్చాయి. ఇక హైయెస్ట్ ఎమ్మెల్యే ఓట్ వాల్యూ మనకు 314. సో ఇది పర్సెంటేజ్లో ఎంత చూపిస్తుందంటే 65.65% ఓట్స్ ఓట్ ఫర్ రామ్నాథ్ కోవింద్. మీరా కుమార్కి వచ్చేసి 34.35% ఓట్లు వచ్చాయి. ఇక హైయెస్ట్ ఎమ్మెల్యే ఓట్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి స్టేట్ అంటే జనరల్గా ఉత్తరప్రదేశ్, ఎందుకంటే పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 208. లోయెస్ట్ ఓట్ వాల్యూ వచ్చేసి సిక్కిం, ఎందుకంటే సిక్కింకి పాపులేషన్ చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ 7. ఇక ఎంపీ ఓట్ వాల్యూ వచ్చేసి 708. ఇక ఏపీ ఎమ్మెల్యే ఓట్ వచ్చేసి 159గా ఉంది. మనం ఒకసారి 2017 ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ రిపోర్ట్ మనం చూసినట్లయితే 2000 ఎలక్షన్స్కి సంబంధించి July 17th elections are conducted and the results were announced on July 20, 2017, and Anup Mishra, then the Secretary General of Lok Sabha, has acted as a returning officer of 2017 president elections. So the total members of electoral college for 2017 president election is 4,896. Of these 4,896, 776 members are from parliament, elected MPs of parliament 776. Next, elected MLAs from 29 states, Delhi and Puducherry number is 4,120. Total 4,896. చూడండి ఇక్కడ మొత్తం మనకి ఎంపీస్ తెలుసు కదా, చెప్తున్నాం లోక్సభ నుంచి 543 ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్, రాజ్యసభ నుంచి 243 ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్, టోటల్ 776 ఎలక్టెడ్ ఎంపీస్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ఎలక్టరల్ కాలేజ్. ఇది పర్మనెంట్ అన్నమాట. కాబట్టి 776 మంది రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో పాల్గొంటారు. ఎవరు ఎంపీలు అంటే ఇందులో ఎవరున్నారు? నామినేటెడ్ ఎంపీస్ ఫ్రమ్ లోక్సభ 2, నామినేటెడ్ ఎంపీస్ ఫ్రమ్ రాజ్యసభ 12 మంది. సో టోటల్గా 14 మెంబర్స్ కి పార్లమెంట్ నుంచి ఓటు ఉండదు. ఆ 14 మెంబర్స్ ఎవరు? నామినేటెడ్ ఎంపీస్. ఎందుకంటే నామినేటెడ్ ఎంపీస్ అనే వాళ్ళు పీపుల్ చేత ఎలక్ట్ చేయబడరు కదా. ఎవరైతే పీపుల్ చేత ఎలక్ట్ చేయబడతారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఓటు ఉంటుంది. ఎందుకంటే పీపుల్ చేత ఎలక్ట్ చేయబడిన వాళ్ళకి ఓటు ఉండడం వల్ల వాళ్ళు పీపుల్ కి రిప్రజెంటేషన్ గా ఉన్నట్టు. ఓకేనా? ఆన్ ద బిహాఫ్ ఆఫ్ ద people's representatives are only having the vote right in president elections. Nominated members అనే వాళ్ళు they are not elected by the people and they do not represent the people. కాబట్టి వాళ్ళు నామినేటెడ్ మెంబర్స్ అనే వాళ్ళు పీపుల్ చేత ఎలక్ట్ చేయబడరు కాబట్టి వాళ్ళు పీపుల్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయాలనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇక 776 మెంబర్స్ పార్లమెంట్ నుంచి వస్తే ఇక ద స్టేట్స్ అండ్ యూటీస్ కలుపుకుంటే 96 మెంబర్స్ మాత్రమే ఓట్ చేశారు. మొత్తం 358కి అయిందన్నమాట. అంటే వాల్యూ ప్రకారం లెక్క కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకోండి, ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొత్తం 1971 ప్రకారం ఒక 3 crore పాపులేషన్, 3 crore బై ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేస్ ఎంత ఉన్నారు 175 into 1/1000 లెక్కిస్తారు. ఇలా చేస్తే 170 అయిందన్నమాట. అంటే వీటిలో ఈ 4,774 ఓట్లలో రామ్నాథ్ కోవింద్ వచ్చాయి 2,930 ఓట్స్ వచ్చాయి. మీరా కుమార్కి ఎంత వచ్చాయి 1,844 వచ్చాయి. ఈ 2,930 ఓట్ వాల్యూ అంటే 7,02,444. 1,844 ఓట్ వాల్యూ అంటే ఓట్లు వస్తాయి ఎక్కువ అన్నమాట. ఉత్తరప్రదేశ్ ఓట్ వాల్యూ మార్పు చేంజ్ అవుతుంది. వ్యాలిడ్ బై 2 ఫార్ములా ఉపయోగించి నెంబర్ ఆఫ్ చేశారు. క్వశ్చన్ ఫార్ములా రీసెర్చ్ ఒకసారి గమనిస్తే ఈ ఏమైతే చూస్తే యునానిమస్ ఎలక్షన్స్ సంజీవ్ రెడ్డి కేవలం పీపుల్ 73%. Okay, president who got second highest percentage of vote in president elections 98.25. Mr. Zakir Hussain కి 56.23 వచ్చింది. వివి గిరికి మాత్రమే తక్కువ వచ్చింది. వివి గిరికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఓట్ ద్వారా 48.01 వచ్చింది. సెకండ్ ఓట్ కలుపుకున్న తర్వాత 50.01% రావడం జరిగింది. కాబట్టి the only president in India who got the least percentage and the only person in India who won in president elections by second priority vote. So రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో అతి తక్కువ ఓటింగ్ శాతం వచ్చి సెకండ్ ప్రయారిటీ ఓట్ ద్వారా గెలిచినటువంటి నీలం ఏకగ్రీవంగా అనానిమస్ గా ఎన్నికైన who elected anonymously. కాబట్టి ఏకగ్రీవంగా అనానిమస్
ఏకగ్రీవంగా అనానిమస్గా ఎన్నికైనటువంటి ఒకే ఒక వ్యక్తి అంటే నీలం సంజీవ్ రెడ్డి. ఇంకెవరు కూడా అనానిమస్గా ఎన్నికలేదు. ఈవెన్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ కూడా వాళ్ళ మీద ఎవరో ఒకరు పోటీ చేశారు అన్నమాట. సో నీలం సంజీవ్ రెడ్డి ఎలక్టెడ్ యాజ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ 1977 anonymously. ఓకే, జ్ఞాని జైల్ సింగ్ 72.70, నారాయణ హైయెస్ట్ ప్రతిభా దేవి సింగ్ పాటిల్ 65 వేల 50% తర్వాత ఎలక్షన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ప్రెసిడెంట్ ఆర్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్. ఇంకోటి ఏంటంటే పాపులేషన్ అలా మారుతున్నప్పుడు సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన మరొక విషయం ఏంటంటే ఎందుకు ప్రపోర్షనల్ అంటున్నామంటే ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ అనే పదం పడుతుందంటే ఈ మన కంట్రీలో స్టేట్స్ యూటీసీ పాపులేషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. స్టేట్ అలా చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ రేషియో అనేది కూడా మారుతుంటుంది. ఆ రేషియో అనేది మారుతుంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకోటి కాన్సెప్ట్ సింగిల్ ఓట్ ట్రాన్స్ఫర్ మెథడ్. సో అలాగా ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యే ఆర్ ఒక్కొక్క ఎంపీ తమ జనాభా తరపున ఒక్కొక్క ఓటును బదిలీ చేస్తాడు. ప్లస్ ఎందుకు ఇండైరెక్ట్ అంటున్నాము, మనం వెళ్ళి అంటే యూనివర్సల్ ఫ్రాంచైజ్ బేస్న ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓటర్స్ ఎవరు కూడా వెళ్ళి ఓటు వేయడం లేదు కాబట్టి కేవలం మన తరపున మన ఎమ్మెల్యేలు మన ఎంపీ ఓడిస్తారు కాబట్టి అది రిప్రజెంటేషన్ కూడా అంటాము. ప్లస్ ఇండైరెక్ట్ కూడా అంటాము. అండ్ ఓటింగ్ ఈస్ బై ఏ సీక్రెట్ పోల్, రహస్య పద్ధతిన బ్యాలెట్ పద్ధతిలో ఇది జరుగుతుంది మనం చెప్పవచ్చు. సీక్రెట్ బ్యాలెట్ మామూలుగా ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ లో సాధారణంగా ఈవీఎంస్ అనేది వాడరు. ఈవీఎంస్ వాడకుండా బ్యాలెట్ పేపర్స్ ప్రకారం ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ అనేది జరుగుతుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ అవకాశం ఉంటుంది. ప్రతి కాన్సెప్ట్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ది మెథడ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఈస్ బారోడ్ ఫ్రమ్ ఐర్లాండ్ అండ్ ది మెథడ్ ఆఫ్ ఆర్ ద మేనర్ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా or affirmation of the president. సాధారణంగా oath or affirmation of the president has to, before entering into the office, the president has to make and subscribe to an oath or affirmation. On his oath, the president swears to faithfully execute office, to preserve, protect and defend the constitution and the law, and to devote himself to the service and well-being of the people. The oath of the president is administered by the Chief Justice of India and his absence, the senior most judge of the Supreme Court available. Okay, ఇక్కడ మనం ఏం గమనించాలి? ఓత్ అండ్ అఫర్మేషన్ కి సంబంధించి ఎవరి సమక్షంలో ఇది చేయాలంటే the oath or the affirmations of the president is administered by the Chief Justice of India. If any case, if he is absent, then the senior most judge of the Supreme Court ఆ బాధ్యత తీసుకుంటారు అన్నమాట. సాధారణంగా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనే వ్యక్తి ఎవరి సమక్షంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలి? The oath and affirmations of the president is administered by Chief Justice of Supreme Court, CJI, Chief Justice of India, భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి అంటాం, లేదా senior most judge of the Supreme Court. సో వీళ్ళిద్దరు సమక్షం సాధారణంగా ప్రెసిడెంట్ ఎన్నికైన తర్వాత ప్రెసిడెంట్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ టు ది ఆఫీస్కి వెళ్ళే ముందు, బిఫోర్ టేకింగ్ ది చార్జ్ as a president, he has to submit his oath in before Chief Justice of India or in any his absence before the senior most judge of the Supreme Court. కాబట్టి Chief Justice of India ముందు కానీ ఆయన లేనప్పుడు senior most judge of Supreme Court ముందు కానీ ప్రెసిడెంట్ తన ఓత్ని సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. తన ప్రమాణ స్వీకారం చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. తన ప్రమాణ స్వీకారం చేసేటప్పుడు 3 విషయాలు ఆయన చెప్పారు అన్నమాట. ఏంటి? టు ఫెయిత్ఫుల్లీ ఎగ్జిక్యూట్ ద ఆఫీస్ అంటే నమ్మకంగా ఆ యొక్క బాధ్యతను నిర్వర్తించడం. రెండోది టు ప్రిజర్వ్, ప్రొటెక్ట్ అండ్ డిఫెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ లా, రాజ్యాంగాన్ని చట్టాలని కాపాడాలని. అదేవిధంగా టు డివోట్ హిమ్సెల్ఫ్ టు ద సర్వీస్ అండ్ వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా, భారతదేశం యొక్క ప్రజల కోసం, భారతదేశం కోసం తన మనసాక్షిగా పనిచేస్తారని చెప్పేసి ఆయన ప్రమాణం చేయాల్సి ఉంటుంది. 3 అంశాలు ఇక్కడ. ఒకటి టు ఫెయిత్ఫుల్లీ ఎగ్జిక్యూట్ ఆఫీస్, అదేవిధంగా టు ప్రిజర్వ్ అండ్ టు ప్రొటెక్ట్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ లా, అదేవిధంగా టు డివోట్ హిమ్సెల్ఫ్ టు ద సర్వీస్ అండ్ ది వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఈ 3 అంశాలకు సంబంధించి ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఒకటి తన యొక్క విధులను సక్రమంగా నిర్వహిస్తారని, టు ఫెయిత్ఫుల్లీ ఎగ్జిక్యూటింగ్ హిస్ డ్యూటీస్, అదేవిధంగా టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ టు ప్రిజర్వ్ ది ఒక రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళే రోజు అలా ఉండదు. సో బాధ్యత ఫర్ 5 years ఫ్రమ్ ఓత్ ఏ రోజు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ఆ రోజు నుంచి ఆయన 5 years వరకు ఆయన ఆఫీస్లో ఉండవచ్చు. అయితే ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుందంటే, కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ద ప్రెసిడెంట్ హోల్డ్స్ ఆఫీస్ ఫర్ టర్మ్ ఆఫ్ 5 years ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆన్ విచ్ హి ఎంటర్స్ అపాన్ హిస్ ఆఫీస్. ఏదైతే ఆఫీస్కి వెళ్తాడో అంటే ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజే ఆఫీస్కి వెళ్తాడు. ప్రమాణ స్వీకారం చేసేది ఒక రోజు, ఆఫీస్కి వెళ్ళే రోజు అలా ఉండదు. సో బాధ్యతలు తీసుకోవడం ఎప్పుడు మొదలవుతుంది? ప్రమాణ స్వీకారం మొదలవుతుంది, ఓత్ మొదలవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హోల్డ్స్ ద ఆఫీస్ ఫర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years ఫ్రమ్ హి టేక్ ద చార్జ్ యాజ్ ప్రెసిడెంట్, ఫ్రమ్ హి టేక్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్, ఎప్పుడైతే ప్రెసిడెంట్ తన పదవి బాధ్యతలు తీసుకుంటాడు ఆ రోజు నుంచి 5 years వరకు ఉంటాడు. ఓకేనా? ఒకవేళ మధ్యలో అతను రిజిగ్నేషన్ ఇవ్వాలంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ రిజిగ్నేషన్ ఇవ్వచ్చు, లేదా మధ్యలో అతను ఏదైనా ఒకవేళ కొన్ని కారణాల వల్ల అతను రాజ్యాంగాన్ని వైలేట్ చేసిన, చట్టాలను వైలేట్ చేసిన, లేదా అన్కాన్స్టిట్యూషనల్గా బిహేవ్ చేసిన అతని ఇంపీచ్మెంట్ ద్వారా మనం తొలగించవచ్చు. సరే, తొలగించవచ్చు మనం పక్కన పెట్టి కనుక ఫస్ట్ వాట్ ఆర్ ది సాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ అని మనం చూస్తే, ప్రెసిడెంట్కి మన ఇండియాలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఎవరికి లేనటువంటి ఈ జీతభత్యాలు అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. అవేంటి మనం ఒకసారి చూస్తే సాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్, ఆర్టికల్ నెంబర్ 59, సాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ అమల్మెంట్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ అని మనం చూస్తే యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 59 ప్రకారం మనం ఒకసారి చూస్తే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సాలరీ అనేది ప్రెసిడెంట్ ఎంత ఇస్తారంటే రైట్ నౌ 5 lakhs. The salary or allowances or emoluments which were provided by the Constitution to the President of India is mentioned in under second schedule of the Constitution. So President receives salaries, allowances and emoluments as per the second schedule of the Constitution. కాబట్టి సెకండ్ షెడ్యూల్ ఎవరైతే ప్రస్తావించారో దాని ప్రకారం ఈ ప్రెసిడెంట్ యొక్క సాలరీస్ ఉంటాయి. కానీ సెకండ్ షెడ్యూల్లో ప్రెసిడెంట్ కి సంబంధించి కానీ, గవర్నర్ కి సంబంధించి కానీ, సుప్రీం కోర్టు, హైకోర్టు జడ్జికి సంబంధించి కానీ, ఇలా మనం చెప్పిన 9 types of person చెప్పిన కదా, వాళ్ళకి సంబంధించిన సాలరీస్, అలవెన్సెస్ మనకి సెకండ్ షెడ్యూల్లో ఉన్నాయి. సో ఈ విధంగా చూసినప్పుడు మనం సాధారణంగా ప్రెసిడెంట్ అంటే 5 lakhs rupees అనేది మంత్లీ సాలరీ ఉంటుంది. అది ఎక్కడి నుంచి చెల్లించబడుతుంది? పేయబుల్ ఫ్రమ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా. భారతదేశం యొక్క కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఈ సాలరీ అనేది ఉంటుంది. అట్ ఎనీ కాస్ట్, వాట్ ఎవర్ ద సిచువేషన్ ఈస్ ఇన్ కంట్రీ,
the salaries of the president, the allowances of the president cannot be decreased, cannot be reduced, cannot be changed. So మన రాజ్యాంగం ప్రకారం ప్రెసిడెంట్ ఎలాంటి సాలరీస్ ఇస్తారో అవి 80% కూడా తగ్గించకూడదు, ఈవెన్ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ. యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 360 ప్రకారం మన ఇండియాలో ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రెసిడెంట్ సాలరీ తప్ప మిగతా వాళ్ళందరి సాలరీ తగ్గించవచ్చు. ప్రెసిడెంట్ సాలరీ తప్ప మిగతా వారి యొక్క అలవెన్సెస్, మిగతా అలవెన్సెస్ కూడా తగ్గించవచ్చు. కానీ ప్రెసిడెంట్ సాలరీ మాత్రం 80% కూడా తగ్గించకూడదు. ప్రెసిడెంట్ సాలరీ మాత్రం 80% కూడా కుదించకూడదు, ఈవెన్ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ కూడా. అయితే ఏం చేస్తారు ప్రెసిడెంట్ తనకు తానుగానే తగ్గించుకున్నట్టు ప్రకటించుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్-19 ఉంది. ఈ కోవిడ్-19 పాండమిక్ సిచువేషన్ లో ఎంపీస్ వాళ్ళందరూ యొక్క సాలరీస్ అనేవి 30% ఇయర్స్ వరకు కట్ చేశారు. అదే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా తన మంత్లీ సాలరీలో 30% అనేది ఈ యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫండ్ కి ఇస్తున్నారని చెప్పి ఇచ్చారు. కాబట్టి ప్రెసిడెంట్ తనకు తానుగా వాలంటీర్గా కొంత ఫండ్ డొనేట్ చేయొచ్చు, కానీ తన సాలరీలో తగ్గించుకోవచ్చు. కానీ యాజ్ పర్ రూల్ ప్రకారం మాత్రం తగ్గించుకోవడం విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈవెన్ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీలో కూడా. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి తర్వాత ఇది రిటైర్ అయితే కనుక ప్రెసిడెంట్ గా పనిచేసే వ్యక్తి రిటైర్ అయితే హాఫ్ ఆఫ్ ఈ సాలరీ పెన్షన్ గా వస్తుంది. హాఫ్ ఈ సాలరీ విల్ బి గివెన్ యాజ్ పెన్షన్ టు ది ప్రెసిడెంట్. కాబట్టి ప్రెసిడెంట్ గా పనిచేసి రిటైర్ అయిన తర్వాత తను పదవిలో ఉన్నప్పుడు ఎంత సాలరీ తీసుకున్నాడు దాంట్లో సగం సాలరీ తనకి పెన్షన్ లాగా వస్తుందని చెప్పేసి మనం చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. అయితే ప్రెసిడెంట్ యొక్క సాలరీ తగ్గించడం ఎవరు చేస్తారు? పార్లమెంట్ అనేది చేస్తుంది అనమాట. కాబట్టి ప్రెసిడెంట్ యొక్క సాలరీకి సంబంధించిన మార్పు చేయాలని సరే పార్లమెంట్ ఒక చట్టం ద్వారా నిర్ణయిస్తుందని చెప్పేసి ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయితే ప్రెసిడెంట్ యొక్క సాలరీస్ ఏవైతే అవేవి కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పరిధికి రావు అని చెప్పేసి చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా ప్రెసిడెంట్ యొక్క సాలరీస్ మీద మనం పార్లమెంట్ లో ఓటింగ్ కూడా పెట్టాలని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా ప్రెసిడెంట్ యొక్క అఫీషియల్ హౌస్ ఏదైతే ఉందో ఈ అఫీషియల్ హౌస్ మనం ఏమంటాం? రాష్ట్రపతి భవన్ అని చెప్పి మనం పిలుస్తాము. రాష్ట్రపతి భవన్ అఫీషియల్ హౌస్, అధికారిక నివాసం. అఫీషియల్ హౌస్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఏదంటే రాష్ట్రపతి భవన్ అని మనం పిలుస్తాము. ఈయనకి 2 విడిది కేంద్రాలు ఉంటాయన్నమాట. సమ్మర్లో వచ్చేసి సిమ్లా హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉంది. అదే వింటర్లో అయితే కనుక బొల్లారం సికింద్రాబాద్. ఈ 2 అనేవి ప్రెసిడెంట్ యొక్క వేసవి విడిది కేంద్రాలు మరియు శీతల విడిది కేంద్రాలు. సో ప్రెసిడెంట్ కి కేవలం రాష్ట్రపతి భవన్ ఉంటుంది ఢిల్లీలో. ఆ రాష్ట్రపతి భవన్ ఒకటే కాకుండా 2 చోట్ల సిమ్లాలో ఒక చోట, సికింద్రాబాద్ దగ్గర బొల్లారం ఒక చోట్ల 2 విడిది కేంద్రాలు ఉంటాయి. ఓకేనా? కాబట్టి సిమ్లాలో ఉండేది సమ్మర్ కి, బొల్లారంలో ఉండేది వింటర్ కి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విడిది కేంద్రాల లాగా ఆయన ఉపయోగించుకుంటారని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవాలి. So official residence of president is Rashtrapati Bhavan. It is located in Delhi. అలాగే ప్రెసిడెంట్ కి విడిది కేంద్రాలు అని చెప్పేసి 2 ఉంటాయి. ఒకటి సమ్మర్ లో వచ్చేసి సిమ్లా హిమాచల్ ప్రదేశ్, వింటర్ లో వచ్చేసి బొల్లారం అని చెప్పేసి 2 విడిది కేంద్రాలు కూడా ప్రెసిడెంట్ మనకి ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క రాష్ట్రపతి భవన్ గురించి మనం ఒకసారి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ మనం చూస్తే రాష్ట్రపతి భవన్ అనేది మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ రాష్ట్రపతి భవన్ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫౌండెడ్ స్టోన్ ఇది ఎప్పుడు ఈ యొక్క బిల్డింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేశారంటే 1912 స్టార్ట్ చేస్తే ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయింది రాష్ట్రపతి భవన్ వర్క్? 1921లో వర్క్ ఫినిష్ అయింది. ఇక అఫీషియల్గా ఎప్పుడు ఓపెన్ అయిందంటే ఇది 1931లో ఓపెన్ అయింది. ఫస్ట్ వైస్రాయ్ దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ వైస్రాయ్ ఎవరంటే లార్డ్ ఇర్విన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వైస్రాయ్ హూ లివ్డ్ ఇన్ రాష్ట్రపతి భవన్. తర్వాత దీనికి ఆర్కిటెక్చర్గా పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే ఎడ్విన్ ల్యూటెన్స్. సో అదనమాట. సో సుమారుగా 140 lakhs దీనికి ఖర్చు అయిందన్నమాట. ఇట్ విల్ బి అపియర్ ఇన్ హెచ్ షేప్. సుమారుగా దేర్ ఆర్ 4 upstairs. మొత్తానికి 4 అంతస్తులు ఉన్నాయి. 4 upstairs మనకు కనిపిస్తుంటాయి. మొఘల్ గార్డెన్స్ అనేది ఫేమస్ ఇక్కడ. మొఘల్ గార్డెన్స్ 330 acres లో ఈ రాష్ట్రపతి భవన్ అనేది ఉంది అనమాట. సో మనం గమనించినట్లయితే రాష్ట్రపతి భవన్ గురించి అప్పుడు మనకు ఫ్యాక్ట్స్ ఇస్తున్నారు. రాష్ట్రపతి భవన్ వైస్రాయ్ భవన్, ప్రీవియస్లీ ఇట్ ఇస్ నోన్ యాస్ వైస్రాయ్స్ భవన్. ఇది 1912లో ప్రారంభించారు, శంకుస్థాపన చేశారు. ద ఫౌండేషన్ స్టోన్ వాజ్ లైడ్ డౌన్ టు ది వైస్రాయ్స్ హౌస్ ఇన్ 1912. The architecture of Rashtrapati Bhavan was Edward Lutyens, Sir Edward Lutyens, and it was completed in 1921 and it was officially opened in
1931, Lord Irwin was the first viceroy of British government who resided there. And the architecture of Rashtrapati Bhavan was Edward Lutyens. Edward, the founder of 4 upstairs. Sorry. మొత్తానికి 4 అంతస్తులు ఉన్నాయి. 4 అడ్జస్ట్మెంట్ కనిపిస్తుంటాయి. మొఘల్ గార్డెన్స్ అనేది ఫేమస్ ఇక్కడ. మొఘల్ గార్డెన్స్ 330 acres లో ఈ రాష్ట్రపతి భవన్ అనేది ఉంది అన్నమాట. సో మనం గమనించినట్లయితే రాష్ట్రపతి భవన్ గురించి అప్పుడు మనకు ఫ్యాక్ట్స్ ఇస్తున్నారు. రాష్ట్రపతి భవన్ ఆర్ వైస్రాయ్ భవన్. ప్రీవియస్లీ ఇట్ ఇస్ నోన్ యాస్ వైస్రాయ్స్ భవన్. ఇది 1912 లో ప్రారంభించారు. శంకుస్థాపన చేశారు. The foundation stone was laid down to the viceroy's house in 1912. The architecture of Rashtrapati Bhavan was Edward Lutyens. Edward Lutyens. Sir Edward Lutyens. And it was completed in 1921 and it was officially opened in 1931. Lord Irwin was the first viceroy of British government who resided there. So అక్కడ ఫస్ట్ వైస్రాయ్ ఎవరంటే లార్డ్ ఇర్విన్. తర్వాత 1950 లో దాన్ని రాష్ట్రపతి భవన్ గా పేరు మార్చారు. సుమారుగా 330 acres లో రాష్ట్రపతి భవన్ ఉంటుంది. H ఆకృతిలో పైన it can be seen from air in the shape of H. H ఆకారం మనకు కనిపిస్తుంది. సో రాష్ట్రపతి భవన్ ఉన్నటువంటి రూమ్ నెంబర్ 13 లో రాష్ట్రపతి ఆఫీస్ భవన్ అఫీషియల్ ఆఫీస్ ఉంటుంది. రాష్ట్రపతి భవన్ లో మొత్తం 3 పార్ట్లుగా డివైడ్ చేస్తే అందులో సెంట్రల్ లో ఉన్నటువంటి 13 నంబర్ లో రాష్ట్రపతి భవన్ అఫీషియల్ ఆఫీస్ ఉంటుంది. సో 330 acres ఉంటుంది. సుమారుగా 140 lakhs దీనికి ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది రాష్ట్రపతి భవన్కి. సో ముందు దాన్ని వైస్రాయ్ భవన్ అని పిలిచేవాళ్ళు. సో తర్వాత దాన్ని రాష్ట్రపతి భవన్గా మార్చడం జరిగింది. ప్రెసెంట్ ఇది ఢిల్లీలో రైజినా హిల్స్ ఏదైతే ఉందో రైజినా హిల్స్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఈ రాష్ట్రపతి భవన్ అనేది బిల్ట్ చేయబడిందని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీంతో పాటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి స్పెషల్గా ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఉంటుంది, ప్లేన్ ఉంటుంది, స్పెషల్గా ఒక కార్ ఉంటుంది, స్పెషల్గా హౌసెస్ ఉంటాయి. ఇతర స్పెషల్గా ఇక మొత్తం ఆయన ప్రెసిడెంట్ ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా కాబట్టి ఆ క్రమంలో ఆయన అధికార క్రమంలో అనేక ఫెసిలిటీస్ అనేవి కల్పించబడతాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ జనరల్గా వీటికి క్వశ్చన్ అవకాశం లేదు. కానీ ఇక ఒకవేళ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనే వ్యక్తి తన పదవీ కాలం 5 years అయితే ఆ 5 years మధ్యలో రిజిగ్నేషన్ లెటర్ సబ్మిట్ చేయాలంటే తన యొక్క రిజిగ్నేషన్ లెటర్ని ఎవరికి ఇవ్వాలి అంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్కి ఇవ్వాలి. ప్రెసిడెంట్ తన యొక్క రిజిగ్నేషన్ లెటర్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? వైస్ ప్రెసిడెంట్కి ఇవ్వాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ టు సబ్మిట్ హిస్ రిజిగ్నేషన్ లెటర్ టు ది వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ది సెకండ్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. ఇది మనకి హైలైట్ పాయింట్ ఇక్కడ. సో యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 61 ద ప్రెసిడెంట్ కెన్ బి ఇంపీచ్డ్ బై రెజల్యూషన్ పాస్డ్ బై ద పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్, రైట్? ఇట్ ఈస్ article number 61. The concept of impeachment resolution of the president is derived or borrowed from America, is borrowed from United States America Constitution. So the concept of impeachment resolution of the president is borrowed from America Constitution. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు ఇంపీచ్ చేయగలం ప్రెసిడెంట్ని? ఏ ప్రెసిడెంట్ కెన్ బి ఇంపీచ్డ్ ఓన్లీ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ వయలేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. రాజ్యాంగాన్ని అతను అతిక్రమిస్తున్నాడు అని అనిపిస్తే ఓన్లీ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్. సో దానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే వయలేషన్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్, రాజ్యాంగాన్ని అతిక్రమిస్తున్నాడు అని కనుక మనం భావిస్తే అప్పుడు మనము ప్రెసిడెంట్ మీద ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ అనేది పెట్టవచ్చు. ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ అనేది మనం ఎలా పెట్టచ్చు, ఏంటి దానికి కథాకమిషన్ ఏంటి, ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి గమనిస్తే ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ సంబంధించిన కొన్ని స్టెప్స్ మనకు కనిపిస్తాయి. ఆ స్టెప్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ 61(1) ప్రకారము ద ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్, ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ బిల్ కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఎయిదర్ ఇన్ లోక్సభ ఆర్ ఇన్ రాజ్యసభ. కాబట్టి రాష్ట్రపతికి ఇంపీచ్ చేసేటువంటి తన పదవి నుంచి తొలగించేటువంటి తెలుగు ఏమంటే మహాభియోగ తీర్మానం అంట. ఈ ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ అనేది పార్లమెంట్ కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఎయిదర్ ఇన్ లోక్సభ ఆర్ ఇన్ రాజ్యసభ. కాబట్టి రాష్ట్రపతిని ఇంపీచ్ చేసేటువంటి తన పదవి నుంచి తొలగించేటువంటి తెలుగు ఏమంటే మహాభియోగ తీర్మానం అంట. ఈ ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ అనేది పార్లమెంట్ లో ఏ హౌస్ లోనైనా ముందు పెట్టచ్చు, లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయవచ్చు, రాజ్యసభలో. సో ద ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఎయిదర్ ఇన్ లోక్సభ ఆర్ ఇన్ రాజ్యసభ యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ 61(1). ఇక 61(2)(a) ప్రకారం సో ఏ హౌస్లో అయితే మనం పెట్టున్నామో బిల్లు ఆ హౌస్కి సంబంధించి 14 days ముందు మనము ఆ సభ అధ్యక్షులు తెలియజేయాలి. సో 14 days ప్రయర్ పర్మిషన్ ఇంపార్టెంట్. అదేవిధంగా 1/4 మనం లోక్సభలో కనుక ప్రవేశపెడితే లోక్సభలో ఖచ్చితంగా 1/4 మెంబర్స్ దానికి ప్రపోజ్ చేయాలని మనం చెప్తున్నాం. కాబట్టి 1/4 ఆఫ్ ద హౌస్ మెంబర్స్ హ్యాస్ టు సబ్మిట్ ఎ నోటీస్ బిఫోర్ 14 days ఇన్ ఎ రిటన్ మోడ్. 1/4 ఆఫ్ ది హౌస్ మెంబర్స్ హ్యాస్ టు సబ్మిట్ a written report
a written notice. Has to submit a written notice before 14 days. Before 14 days of the resolution was permitted. కాబట్టి ఈ రెజల్యూషన్ కి అనుమతి ఇచ్చే ముందు 14 days ముందు ఏం చేయాలి? 1/4 of the house members have to submit a written notice to the secretary general of the house or the speaker or chairman of the house before 14 days. కాబట్టి 14 days ముందే మనము ఆ హౌస్ లో ఉన్నటువంటి 1/4 of members ఒక రిటర్న్ గా లిఖితపూర్వకంగా రాసిన ఒక నోటీస్ ని ఆ యొక్క సభకు సమర్పించాలి. అంటే మేము ఈ ప్రెసిడెంట్ మీద ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ పెడుతున్నామని చెప్పేసి 2 weeks ముందే మనము హౌస్ కి ఇవ్వాలన్నమాట. అది ఎలా ఇవ్వాలి? రిటర్న్ గా ఇవ్వాలి. ఆ రిటర్న్ గా ఇచ్చినప్పుడు ఎంతమంది దాన్ని మద్దతు తెలపాలంటే 1/4 members లోక్సభలో అయితే కనుక 1/4 of లోక్సభ members, రాజ్యసభలో అయితే కనుక 1/4 రాజ్యసభ members ఆ సంతకాలు చేసి మరి ఆ హౌస్ కి ఇవ్వాలి. ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని కనుక యాక్సెప్ట్ చేస్తే రిటర్న్ పూర్వకంగా ఉందా లేదా, 1/4 of members సిగ్నేచర్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత లోక్సభ స్పీకర్ ఏం చేస్తారు? దాన్ని ఓకే చేస్తారు. రాజ్యసభ చైర్మన్ ఓకే చేస్తారు. కాబట్టి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. 1/4 of the house members have to submit a written notice to the head of the house before 14 days. అలా ఇచ్చిన తర్వాత అప్లై చేస్తారంటే యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ 21(2)(b) తర్వాత హెడ్ ఆఫ్ ద హౌస్ అనేది ఆ బిల్కి సంబంధించి పర్మిషన్ ఇస్తారు. పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి? 2/3 of the majority, 2/3 మెజారిటీతో బిల్ అనేది పాస్ కావాలి. 2/3 బిల్ అనేది పాస్ కావాలి. పాస్ అయిన తర్వాత యాజ్ పర్ 63(3) ప్రకారం సెకండ్ హౌస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సెకండ్ హౌస్ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ని 2/3 మెజారిటీతో పాస్ చేయాలి. 2/3 మెజారిటీ పాస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది. ఈ ఎంక్వైరీలో ప్రెసిడెంట్ తనక వాదన వినిపించుకోవచ్చు. అండ్ ఫైనల్గా 61(4) ప్రకారం సెకండ్ హౌస్ కూడా 2/3 మెజారిటీ కనుక పాస్ చేస్తే అప్పుడు డెఫినెట్గా అక్కడ నుంచి తొలగించబడని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంది? ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి, ఆ మెథడ్ ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి గమనిస్తే, the concept of impeachment of the president is deals with article number 61 and the concept is borrowed from American Constitution and the president can be impeached from his office on the grounds of violation of the Constitution. So as per article number 61, the president can be impeached by a resolution passed by the both houses with special majority. Okay, the impeachment resolution can be introduced either in Lok Sabha or in Rajya Sabha, and the 1/4 members of the house either Lok Sabha or Rajya Sabha have to submit a written notice to the head of the house before 14 days. When the head of the house of the parliament is accepted, then he give a particular date to introduce the bill. When the bill is introduced in the first house, then the house has to pass the bill with special majority, with 2/3 majority. When the first house of the parliament is passed the bill with special majority, then the bill has to move to the second house. When the bill is moved to the second house, then the president has to given a chance to submit its arguments, to submit his explanations and what it could be. Then the second house has constituted an inquiry committee to inquire into the matters of the impeachment resolution. Then the president has given a chance to explain, to give his explanations. So ఆ సందర్భంలో సెకండ్ హౌస్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు? లాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ తనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడానికి ఒక టైం అనేది ఇస్తారు. ప్రెసిడెంట్ డైరెక్ట్ గా అయినా సరే తన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకోవచ్చు. తన కాకుండా తన తరపున ఎవరైనా సరే ఒక పర్సన్, ఒక లాయర్, ఒక అడ్వకేట్ పెట్టేసి తన తరపున తన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకోవచ్చు. సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిన తర్వాత by taking the explanations given by the president or any persons on behalf of him, the second house the second house has to pass the bill with the same special majority. If the both houses of the parliament are passing the bill with the special majority on the day onwards, on the day on which the second house has passed the bill, from the day onwards the president has removed from his office. So ఇదన్నమాట. కాబట్టి ఈ విధంగా రెండు హౌసెస్ అనేవి స్పెషల్ మెజారిటీ కనుక ఆ యొక్క ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ కనుక పాస్ చేస్తే ఆ సెకండ్ హౌస్ ఏ రోజైతే ఆ బిల్ పాస్ చేసిందో ఆ రోజు నుంచి ప్రెసిడెంట్ అనే వ్యక్తి ఈ యొక్క ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫీస్ నుంచి తొలగించబడతారని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? ఇది ప్రాసెస్ అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్. అప్పటి నుంచి తొలగించబడతారు. అలా తొలగించిన తర్వాత ఇక మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్కి అప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరుంటారో ఆ వైస్ ప్రెసిడెంట్ తాత్కాలికంగా కొన్ని రోజుల పాటు ప్రెసిడెంట్ అడ్ హాక్ ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు. మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్త ప్రెసిడెంట్ వస్తారు. కానీ ఇంతవరకు కూడా ఈ పద్ధతిలో ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ ద్వారా ఇంతవరకు ఏ ప్రెసిడెంట్ కూడా ఈ పద్ధతిలో తొలగించబడలేదు. సో నో ప్రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా వాజ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ హిస్ ఆఫీస్ బై దిస్ ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ అన్నమాట. అయితే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? ఈ కాన్సెప్ట్ మనం అమెరికా నుంచి తీసుకున్నాం కదా. అమెరికాలో ఎలా ఉంటుందంటే, అమెరికాలో క్వైట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ అనేది అమెరికాలో క్వైట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుందంటే అక్కడ ఆ ప్రెసిడెంట్ కరప్షన్ కి, సీవియర్ క్రైమ్ కి, దేశద్రోహానికి పాల్పడ్డాడు అని అనుకుంటే ఈ మూడు కారణాలు ఇంపార్టెంట్. ఒకటి సీవియర్ క్రైమ్, కరప్షన్, దేశద్రోహం. ఈ మూడు కారణాల వల్ల అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ మనం అక్కడి నుంచి తొలగించవచ్చు. అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ తొలగించాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? అక్కడ దిగువ సభ, హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్, అక్కడ 2 houses ఉంటాయి. అలాగే హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్, హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా హౌస్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ ఉంటుంది. 2 houses ఉంటాయి ఇక్కడ. దాన్ని మనం ఫస్ట్ దాని కింద వచ్చేసి మనము హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అంటాం. దీన్ని మనం దిగువ సభ, లోయర్ హౌస్ అంటాం. అప్పర్ హౌస్ వచ్చేసి సెనేట్ అన్నమాట. అప్పర్ హౌస్ వచ్చేసి సెనేట్, ఎగువ సభ. ఫస్ట్ ద ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ది అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ కెన్ బి ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఓన్లీ ఇన్ లోయర్ హౌస్. ఫస్ట్ లోయర్ హౌస్ లో పెట్టాలి. కానీ మన ఇండియాలో లోయర్ హౌస్ లో పెట్టచ్చు, అప్పర్ హౌస్ లో పెట్టచ్చు. అమెరికాలో ఫస్ట్ లోయర్ హౌస్ లో అంటే హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ లో బిల్ పెట్టాలి. బిల్ పెట్టిన తర్వాత అందులో ఎవరైనా హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఒక మెంబర్ కానీ ఆల్ మెంబర్స్ కానీ ఒక రిజల్యూషన్ అక్కడ పెట్టాలన్నమాట. పెట్టిన తర్వాత అక్కడ హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అంటే లోయర్ హౌస్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ కమిటీ వేస్తుంది. ఆ ప్రెసిడెంట్ వచ్చినటువంటి ఆరోపణలు ఏదైనా నిజమా కాదని చెప్పేసి ఒక జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ కమిటీ వేస్తారు. ఆ ఎంక్వైరీ కమిటీ రిపోర్ట్ మీద చర్చ జరుగుతుందన్నమాట. చర్చ జరిగిన తర్వాత అక్కడ ఆ హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అనేది సింపుల్ మెజారిటీతో ఆ బిల్ పాస్ చేయాలి. ఆ బిల్ పాస్ చేస్తే అప్పుడు ఆ ప్రెసిడెంట్ అనేటువంటి వ్యక్తి పదవి పోతుంది. అంటే వెంటనే పోదు, అక్కడ పోయినట్టు. తర్వాత ఏం చేయాలి? ఆ బిల్ని సెకండ్ హౌస్ పంపిస్తారు. అప్పర్ హౌస్ కి. అప్పర్ హౌస్ అంటే అమెరికా అప్పర్ హౌస్ సెనెట్. ఆ సెనెట్ పంపిస్తారు. సెనెట్ పంచిన తర్వాత సెనెట్ కూడా ఈ యొక్క ఇష్యూ మీద ఎంక్వైరీ చేపిస్తుంది. ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత ఆ ఎంక్వైరీ కమిటీకి అమెరికా చీఫ్ జస్టిస్ దానికి హెడ్ గా ఉంటాడు. ఈ అమెరికా చీఫ్ జస్టిస్ దానికి హెడ్ గా ఉండి ఆ ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత స్పెషల్ మెజారిటీతో అమెరికా సెనెట్ ఆ బిల్ పాస్ చేయాలి. స్పెషల్ మెజారిటీతో అమెరికా సెకండ్ హౌస్ అనేది అప్పర్ హౌస్ అనేది పాస్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు అమెరికా ప్రెసిడెంట్ అనే వ్యక్తి ఆఫీస్ నుంచి తొలగించబడతారని చెప్పి మనం చెప్పవచ్చు. అయితే ఇప్పటి వరకు బిల్ క్లింటన్ 1999లో, ఆండ్రూ జాన్సన్ 1868లో, డొనాల్డ్ ట్రంప్ 2019లో వీళ్ళు ముగ్గురు మాత్రమే ఇంపీచ్ అయ్యారు. కానీ తొలగించబడలేదు అనమాట. సో ఇలా క్వైట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనమాట. ఇండియాలో అయితే ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఇండియాలో ఏ హౌస్ లోనైనా పెట్టచ్చు. కానీ అమెరికా అయితే ఫస్ట్ లోయర్ హౌస్ లోనే పెట్టాలి. అంటే హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఫస్ట్ బిల్ పెట్టాలి. ఓకే, మన ఇండియాలో ప్రెసిడెంట్ తొలగించడానికి ఏ రీజన్ తీసుకుంటారు? వైలేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన అనే దాన్ని కారణంగా తీసుకుంటారు. కానీ అమెరికా అయితే కరప్షన్,
దేశద్రోహము, అదేవిధంగా సీవియర్ క్రైమ్, ఈ 3 కారణాల వల్ల అక్కడ ప్రెసిడెంట్ మీద ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ పెడతారు. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, 14 days ముందుగా ఒక రిటర్న్ నోటీస్ అనేది ఇవ్వాలి. కానీ అక్కడ ఏం చేస్తారు, అలాగే ఉండదు. సో ఏదైతే మనం బిల్ పెట్టాలనుకుంటామో ఆ రోజే హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ లో ఒక మెంబర్ కానీ హౌస్ మొత్తం కలిపి రెజల్యూషన్ ని హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ లో పెట్టేస్తారు. ఫస్ట్ పెట్టిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, అక్కడ ఒక జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ కమిటీ అనేది వేస్తారు. ఆ జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ కమిటీ ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత రిపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఆ రిపోర్ట్ మీద అక్కడ చర్చ జరుగుతుంది. కానీ మన ఇండియా అలా కాదు కదా, ఫస్ట్ ఒక హౌస్ పెట్టిన తర్వాత దాని మీద ఎటువంటి జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ కమిటీ వేరు, డైరెక్ట్ దాని మీద డిస్కషన్ వెళ్ళిపోతారు అనమాట. కానీ అమెరికా అలా కాదు, హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్ బిల్ పెట్టిన తర్వాత దాని మీద జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ కమిటీ వేస్తారు. జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ రిపోర్ట్ మీద డిస్కషన్ జరుగుతుంది. జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ కమిటీ రిపోర్ట్ మీద డిస్కషన్ జరిగిన తర్వాత ఓటింగ్ జరుగుతుంది. ఆ ఓటింగ్ లో హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అంటే లోయర్ హౌస్ అనేది ఏ మెజారిటీ పాస్ చేయాలి, 50% అంటే సింపుల్ మెజారిటీ పాస్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే సింపుల్ మెజారిటీ పాస్ అవుతుందో అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఇంపీచ్ అయినట్టే. ఇంపీచ్ అవుతారు కానీ కెనాట్ బి రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద ఆఫీస్. ఇంపీచ్ అంటే దాదాపు పదవి గండంలో ఉన్నట్టు అంటే ఇంపీచ్ అవుతారు కానీ రిమూవ్ అవ్వడు. సో తర్వాత ఆ బిల్ ఏమవుతుంది, సెకండ్ హౌస్ పంపిస్తారు. మన ఇండియాలో ఫస్ట్ హౌస్ ఓకే చేసిన తర్వాత సెకండ్ హౌస్ బిల్ పంపిస్తారు. కాబట్టి మన ఇండియాలో ఫస్ట్ హౌస్ కూడా స్పెషల్ మెజారిటీ పాస్ చేయాలి. కానీ అమెరికా ఫస్ట్ హౌస్ వచ్చేసి సింపుల్ మెజారిటీ పాస్ చేస్తే సరిపోతుంది. సెకండ్ హౌస్ వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది, సెకండ్ హౌస్ అమెరికా సెనేట్. ఆ సెకండ్ హౌస్ అంటే అప్పర్ హౌస్. సెనేట్ ఏం చేస్తుంది, అక్కడ కూడా మళ్ళీ ఒక ఎంక్వైరీ కమిటీ వేస్తుంది. సెకండ్ హౌస్ సెనేట్ వేసేటువంటి కమిటీకి ఎవరు హెడ్ గా ఉంటారంటే అమెరికా చీఫ్ జస్టిస్, అమెరికా ఫెడరల్ చీఫ్ జస్టిస్ వచ్చేసి దానికి నేతృత్వం వహిస్తారు, హెడ్ గా ఉంటారు. ఆ హెడ్ గా ఉన్నటువంటి ఆ కమిటీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ మీద అమెరికా సెనేట్ డిస్కస్ చేస్తుంది. డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఓటింగ్ జరుగుతుంది. ఆ ఓటింగ్ లో స్పెషల్ మెజారిటీ అనేది తీసుకుంటారు, 2/3 మెజారిటీ అనేది తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు కూడా మన ఇండియాలో కూడా సెకండ్ హౌస్ ఏం చేస్తుంది, ఒక ఎంక్వైరీ కమిటీ వేస్తుంది. ఆ ఎంక్వైరీ కమిటీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ మీద ఓటింగ్ పెడతారు. ఆ ఓటింగ్ లో సెకండ్ హౌస్ 2/3 మెజారిటీ తీసుకుంటారు. అమెరికా కూడా సెకండ్ హౌస్ లో 2/3 మెజారిటీ తీసుకుంటారు. ఆ 2/3 మెజారిటీ సెకండ్ హౌస్ లో పాస్ చేస్తే ఆ క్షణం నుంచి అమెరికా ప్రెసిడెంట్ అనే వ్యక్తి ఆఫీస్ నుంచి రిమూవ్ చేయబడతారు. మన ఇండియాలో కూడా ఎప్పుడైతే సెకండ్ హౌస్ కూడా ఈ యొక్క ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ ని ఓకే చేసిందో ఆ క్షణం నుంచి అతను ఇంపీచ్మెంట్ కి గురవుతారని చెప్పి మనం పెట్టుకోవచ్చు. సో అమెరికాలో ఇప్పటివరకు ఆండ్రూ జాన్సన్, బిల్ క్లింటన్, డొనాల్డ్ ట్రంప్ మీద ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ పెట్టారు కానీ ఇంతవరకు ఆ పద్ధతిలో తొలగించబడలేదని చెప్పి మనం పెట్టుకోవాలి. అయితే ఏదైనా ఒక కారణం వల్ల ప్రెసిడెంట్ అనారోగ్యం వల్ల కానీ, ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ వల్ల కానీ, డెత్ వల్ల కానీ, వెరీ సివియర్ ఇల్ హెల్త్ వల్ల కానీ తను ప్రెసిడెంట్ గా బాధ్యతలు చేయలేకపోతే అప్పుడు టెంపరీగా ఆడ్హాక్ ప్రెసిడెంట్ గా వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనే వ్యక్తి పనిచేస్తారు. వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆడ్హాక్ ప్రెసిడెంట్ గా పనిచేసేప్పుడు అతని చేత ఓత్ అఫర్మేషన్స్ చేయించేది కూడా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఉంటారు. వైస్ ప్రెసిడెంట్ లాగా ఆడ్హాక్ ప్రెసిడెంట్ లాగా పనిచేసేటప్పుడు ప్రెసిడెంట్ కి ఎలాంటి సాలరీస్ వస్తాయో, ప్రెసిడెంట్ కి ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఎవరికి అప్లికేబుల్ అవుతాయి అంటే ఆ ఆడ్హాక్ ప్రెసిడెంట్ అప్లికేబుల్ అవుతాయని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆడ్హాక్ ప్రెసిడెంట్ లాగా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పోస్ట్ అనేది ఖాళీగా ఉంటుంది. ఓకేనా, ఏ విషయంలో మీరు పెట్టుకోవాలి. కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఒక వ్యక్తి ఎన్నిసార్లు అయినా ప్రెసిడెంట్ గా ఎన్నుకోవచ్చు. కాన్స్టిట్యూషన్ లిమిట్ అనేది ఏం లేదు, మాక్సిమం ఏజ్ అనేది లేదు, రిటైర్మెంట్ ఏజ్ లేదు. ఏజ్ అనేది కేవలం 35 years ఉంటే చాలు, మినిమం ఏజ్ మాత్రమే ఉంది ప్రెసిడెంట్ కి, మాక్సిమం ఏజ్ లేదు. కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఒక వ్యక్తి ఎన్నిసార్లు అయినా ప్రెసిడెంట్ గా పోటీ చేయవచ్చు. యాజ్ పర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏ పర్సన్ కెన్ కంటెస్ట్ టు ది ప్రెసిడెంట్ పోస్ట్ ఫర్ మెనీ టైమ్స్ సో దర్ ఇస్ నో లిమిట్ అన్నమాట. అయితే 1962లో పార్లమెంట్లో ఒక డిబేట్ జరుగుతున్నప్పుడు అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఒక ట్రెడిషన్ ప్రవేశపెట్టారు. ఆ ట్రెడిషన్ ఏంటంటే, ఇండియా అనేది చాలా పెద్ద కంట్రీ కాబట్టి ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఆపర్చునిటీ అన్ని వర్గాల వారికి రావాలి కాబట్టి ఈ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పోస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక్కరికి పరిమితం చేయకుండా అందరికీ పరిమితం చేయాలని చెప్పేసి ఒక వ్యక్తి ప్రెసిడెంట్ గా 2 times మాత్రమే పోటీ చేయాలి అని ఒక ట్రెడిషన్ ని జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. జవహర్లాల్ పెట్టిన ప్రపోజల్ కి పార్లమెంట్ మెంబర్స్ కూడా అనానిమస్ యాక్సెప్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇండియా ప్రెసిడెంట్ ఒక ట్రెడిషన్ అనేది అమలవుతుంది. ఈ ట్రెడిషన్ ప్రకారం ఒక వ్యక్తి ప్రెసిడెంట్ గా 2 times మాత్రమే పనిచేయడానికి అవకాశం ఉంది. కానీ కాన్స్టిట్యూషన్ గా అటువంటి లిమిట్ లేదు. కాన్స్టిట్యూషన్ గా ఎన్నిసార్లు అయినా ఒక వ్యక్తి పోటీ చేయవచ్చు ప్రెసిడెంట్ గా, కానీ అటువంటి అవకాశం లేదని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది ఒక ట్రెడిషన్ మాత్రమే. ఒక వ్యక్తి 2 times మాత్రమే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లాగా పనిచేయాలనేది కేవలం ఒక ట్రెడిషన్ మాత్రమే, కాన్స్టిట్యూషనల్ లిమిట్ కాదు. కాన్స్టిట్యూషన్ పరంగా అయితే ఒక వ్యక్తి ఎన్నిసార్లు అయినా పని చేయవచ్చు, ఎన్నిసార్లు అయినా ఒక వ్యక్తి ప్రెసిడెంట్ లాగా పోటీ చేయవచ్చు, పని చేయవచ్చు అని చెప్పేసి మనకి అర్థమవుతుంది. మీరు ఈ విషయాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటి, ప్రెసిడెంట్ పోస్ట్ అనేది వేకెంట్ అయితే వైస్
ప్రెసిడెంట్ ఆడ్ హాక్ ప్రెసిడెంట్ లాగా పనిచేస్తాడు, తాత్కాలిక ప్రెసిడెంట్ లాగా పనిచేస్తాడు. అప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ పోస్ట్ ఖాళీగా ఉంటుంది. ఒకవేళ ప్రెసిడెంట్ పోస్టు రెండు అట్ ఏ టైం ఖాళీ అయితే, ప్రెసిడెంట్ పోస్టు వైస్ ప్రెసిడెంట్ పోస్టు అట్ ఏ టైం వేకెంట్ అయిపోతే అప్పుడు ఆడ్ హాక్ ప్రెసిడెంట్ లాగా ఎవరు పనిచేస్తారంటే సుప్రీం కోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్. ఒకసారి ఇండియా సెకండ్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి జాకిర్ హుసేన్, యాక్చువల్ నెంబర్ ప్రకారం అయితే థర్డ్, పర్సన్ ప్రకారం అయితే సెకండ్. జాకిర్ హుసేన్ ప్రెసిడెంట్గా బాధ్యత తీసుకున్న తర్వాత చనిపోతాడు. ఆయన చనిపోయిన తర్వాత అప్పటి వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నటువంటి వివి గిరి ఆడ్ హాక్ ప్రెసిడెంట్ లాగా బాధ్యత తీసుకుంటాడు. తర్వాత ఆయన ప్రెసిడెంట్గా పోటీ చేయాలి అని చెప్పి ఆయన రిజైన్ చేస్తారు. రిజైన్ చేయడం వల్ల ఏమైంది, వైస్ ప్రెసిడెంట్ పోస్టు ఖాళీ అయింది, ప్రెసిడెంట్ పోస్టు ఖాళీ అయింది. అలాంటిప్పుడు అప్పటి సుప్రీం కోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఉన్నటువంటి జస్టిస్ మహమ్మద్ హిదాయతుల్లా తాత్కాలిక ప్రెసిడెంట్గా కొన్ని రోజులు బాధ్యతను తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. If president and vice president posts are vacant at a time, then the Supreme Court Chief Justice will act as the ad hoc president of India. అలా కాకుండా if president post is vacated, then vice president of India acts as a ad hoc president of India. If both president and vice president's posts are vacated, then impeachment resolution అమెరికా ఇండియాకి సంబంధించిన డిఫరెన్సెస్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత మనం ఏం చెప్పుకోవాలి, పవర్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్స్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అవి మనం కంటిన్యూషన్గా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చూద్దాం. Powers of president. Powers of the president. కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారము ప్రెసిడెంట్ కి చాలా పవర్స్ ఉంది. ఆల్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఆర్ వెస్టెడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ ద ప్రెసిడెంట్ కెన్ ఎంజాయ్ వేరియస్ ఫంక్షన్స్ అండర్ ది various sections of the constitution. There are 7 types of powers that were vested in the name of president. So president powers అనేవి చాలా ఎలాబరేట్ ఉంటాయి, చాలా బ్రాడ్ ఉంటాయి అన్నమాట. మనము 7 types గా మనం వాటిని డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్, లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్, లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్, ఫినాన్షియల్ ఆర్ ఎకనామిక్ పవర్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ లేదా ఫినాన్షియల్ పవర్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్, జ్యుడిషియల్ పవర్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్, జ్యుడిషియల్ పవర్స్ of the president, diplomatic powers of the president, diplomatic powers of the president, military powers of the president, military powers of the president, emergency provisions or emergency powers of the president, and discretionary powers of the president. అంటే మనం రకరకాల వీటి గురించి మనము డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫస్ట్ మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే President is the nominal executive authority of India. President is the nominal executive authority of India. All the executive functions, all the executive activities are being administrated in the name of president అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. All executive actions of the government of India are formally taken in the name of the president అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే దేశంలో జరిగే ప్రతి యాక్టివిటీ కూడా, ప్రతి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్టివిటీ కూడా ఎవరికైనా జరుగుతుందంటే ప్రెసిడెంట్ పేరు జరుగుతుందని చెప్పి చెప్పవచ్చు. He can make rules specifying the manner in which he orders and other instruments made and executed in his name shall be authenticated. He can make rules for more convenient transactions of business of the Union State government and for allocations of this state business among the ministers. He appoints prime minister and the other ministers he then holds office during his pleasure. సో మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే నేను చెప్పినందుకు కూడా సో అవసరం లేదు. President is the nominal executive authority of India. All the executive activities in India are taken off by the name of the president, and he can take the charge of nominal executive authority of India, and he can execute all the activities individually, or he can appoint prime minister, council of ministers, and other employees to aid and to advise him in the administration. And అంటే రాష్ట్రపతి స్వయంగానైనా ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మొత్తం చేయొచ్చు. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్టివిటీస్ ఆన్ హిస్ ఓన్. సొంతంగానైనా తనకు ఈ మొత్తం కార్యక్రమాన్ని ఆయన చేయొచ్చు, లేదా హీ కెన్ అపాయింట్ ఏ మిషనరీ ఆర్ ఏ మెకానిజం టు ఎయిడ్ అండ్ టు అడ్వైజ్ హిమ్. లేదా కొంత మెకానిజంని ఆయన అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తనకు సలహాలు ఇవ్వడానికి, తనకు సూచన ఇవ్వడానికి, తనకు కోఆపరేట్ చేయడానికి ఒక మెకానిజం అనేది కూడా ఆయన అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది, ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ప్రెసిడెంట్ సొంతంగానే చేయొచ్చు, లేదా కొంతమంది సహాయంతోనే చేయొచ్చు. ఆ కొంతమంది అనేది ఇక్కడ కొంతమంది అనేది ప్రైమ్ మినిస్టర్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, అటార్నీ జనరల్, మొత్తం ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా, ఎంప్లాయీస్ మొత్తం ప్రెసిడెంట్ కింద పనిచేస్తుంటారని విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నాట్ ఓన్లీ ఎంప్లాయీస్, ప్రైమ్ మినిస్టర్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ప్రెసిడెంట్ కింద పనిచేయాలి. అంటే ప్రెసిడెంట్ తన యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీని వీళ్ళ ద్వారా నిర్వహిస్తున్నాడు అని అర్థం. వాళ్ళు ఇండివిజువల్ సొంతంగా చేస్తున్నారు. ప్రెసిడెంట్ తరపున వాళ్ళందరూ పనిచేస్తున్నారు. ఒక సిబిఐ ఆఫీసర్ ప్రెసిడెంట్ తరపున పనిచేస్తున్నారని అర్థం. ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ తరపున పనిచేస్తున్నారని అర్థం. పార్లమెంట్ మెంబర్స్ ప్రెసిడెంట్ తరపున పనిచేస్తున్నారని అర్థం. అటార్నీ జనరల్ ప్రెసిడెంట్ తరపున పనిచేస్తున్నారని అర్థం. రైల్వే ఎంప్లాయీస్ ప్రెసిడెంట్ తరపున పనిచేస్తున్నారని అర్థం. డిఫెన్స్ మినిస్టర్స్ అదే ఆర్మీ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళందరూ ప్రెసిడెంట్ తరపున పనిచేస్తున్నారని అర్థం. కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్పిందంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ హిస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆన్ హిస్ ఓన్ ఆర్ బై అపాయింటింగ్ ఏ సెపరేట్ మెకానిజం. తన సొంతంగానే చేయొచ్చు,
లేదా ఒక సపరేట్ మెకానిజం ని అపాయింట్ చేసుకుని తద్వారా ఆయన చేయొచ్చు అని చెప్పేసి మనం చెబుతూ ఉంటున్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి ప్రెసిడెంట్ అనే వ్యక్తి ఎవరున్నారు, ఆయన ది నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పేసి ప్రధానంగా చెప్పవచ్చు. అండ్ హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్, ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. హీ ఈస్ ది హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్, హీ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అని మనం చెప్పవచ్చు అనమాట. కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ చూద్దాం. ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ మనం చూస్తే ఆర్టికల్ నెంబర్ 53 అనేది ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ గురించి చెప్తుంది. అంటే హీ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అని చెప్తుంది. ప్రెసిడెంట్ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అని చెబుతుంది. అదేవిధంగా ప్రెసిడెంట్ అనేవాడు ది కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ అని కూడా చెప్తుంది అనమాట. మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు మనం ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ కింద? హీ ఈస్ ద నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్తున్నాం. నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ అని చెప్తున్నాం. అంటే ప్రెసిడెంట్ మనం నామమాత్రపు అధికారం చెప్తున్నాం. బట్ హీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ హిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆన్ హిస్ ఓన్ ఆర్ బై అపాయింటింగ్ ఏ సెపరేట్ మెకానిజం చెప్తున్నాం. కాబట్టి కొంతమందిని నియమించుకొని వాళ్ళ ద్వారా ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ కూడా చేసుకుంటారని చెప్పి చెప్పాం. సో ప్రెసిడెంట్ ద్వారా ఎవరెవరు అపాయింట్ అవుతారు అనేది మనకు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం, చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ టు ఎయిడ్ హిమ్. ఓకేనా, పరిపాలనలో తనకు సహాయం చేయడం కోసం చాలా మంది ఆయన అపాయింట్ చేస్తాడు. వాళ్ళు ఎవరంటే ఆర్టికల్ నెంబర్ 75(1) ప్రకారం ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా, ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ టు ఎయిడ్ హిమ్. And as per Article number 75, President appoints Council of Ministers. And as per Article number 76(1), he appoints Attorney General. And as per Article number 124, he appoints Supreme Court judges. And as per Article number 148, he appoints As per Article number 155, he appoints state governors. As per Article number 217, he appoints High Court judges. He appoints High Court Chief Justice and other judges. And as per Article number 239, he appoints Lieutenant Governors and administrators to the duties. As per Article number 239 AA and AB, he appoints Chief Ministers to the Delhi and Puducherry. And as per Article number 263, he appoints Interstate Council. As per Article number 280, he constitutes Financial Commission of India. And as per Article number 316, he appoints UPSC Chairman and members. As per Article number 324, he appoints Election Commission. CEC Central Election Commission Chairman and members. As per Article number 338, he appoints Scheduled Caste Chairman and members. And as per Article number 338A, he appoints ST Commission Chairman and members. And as per Article number 340, he appoints OBC Commission. 239A and AB, he appoints Chief Ministers to the Delhi and Puducherry. And as per Article number 263, he appoints Interstate Council. As per Article number 280, he constitutes Financial Commission of India. And as per Article number 316, he appoints UPSC Chairman and members. As per Article number 324, he appoints Election Commission, CEC Supreme Court. 155, he appoints State Governors. As per Article number 217, he appoints High Court judges. High Court Chief Justice and other judges. And as per Article number 239, he appoints Lieutenant Governors and administrators to the duties. As per Article number 239 AA and AB, he appoints Chief Ministers to the Delhi and Puducherry. And as per Article number 263, he appoints State Governors. As per Article number 217, he appoints High Court judges. High Court Chief Justice and other judges. And as per Article number 239, he appoints Lieutenant Governors and administrators to the duties. And as per Article number 239, he appoints Lieutenant Governors and administrators to the duties. As per Article number 239 AA and AB, he appoints Chief Ministers to the Delhi and Puducherry. And as per Article number 263, he appoints Interstate Council. As per Article number 280, he constitutes Financial Commission of India. And as per Article number 316, he appoints UPSC Chairman and members. As per Article number 3, he appoints Lieutenant Governors and administrators to the duties. As per he appoints UPSC 287.
మొత్తం అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా కూడా ఎవరి పేరు మీద జరుగుతుంది? ప్రెసిడెంట్ పేరు మీద జరుగుతుంది. ఆల్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ executed in the name of the president as per article number 77. అంతకుముందు ఒక ఆర్టికల్ మనకు 53 అని. As per article number 53, president is the head of the state అని మనం చెప్తున్నాం. కాబట్టి ఒక హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గా మొత్తం అధికారాలని ఎగ్జిక్యూటివ్ అధికారాలని ప్రెసిడెంట్ పేరు మీద జరగాలి. అందువల్ల మన ప్రెసిడెంట్ ఏమంటామంటే నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ అంటాం. రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ ఎందుకు అనమంటే కానీ మన దగ్గర నుండి అమలు చేసే మొత్తం ప్రైమ్ మినిస్టర్. కాబట్టి ప్రైమ్ మినిస్టర్ మనం హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అని అదే రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ అని పిలుస్తాం. అయితే ప్రెసిడెంట్ ఒక్కడే ఇన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేవి ఆయన మెయింటైన్ చేయలేడు. కాబట్టి ఆయన ఏం చేస్తాడు? కొంత ఒక మెకానిజం ని ఆయన అపాయింట్ చేసుకుంటాడు. ఒక మెకానిజం అపాయింట్ చేసుకొని వాళ్ళ ద్వారా ఆయన మొత్తం ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటాడు. వాళ్ళు ఎవరంటే యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 75 ప్రకారము కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, 75(1) ప్రకారము ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా, అదేవిధంగా 76(1) ప్రకారము అటార్నీ జనరల్, అదేవిధంగా సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్, సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 124 ప్రకారము సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్, ఆర్టికల్ నెంబర్ 155 ప్రకారము స్టేట్ గవర్నర్స్, 217 ప్రకారము హైకోర్టు జడ్జెస్, 31 అదేవిధంగా 148 ప్రకారము కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా, అదేవిధంగా 217 ప్రకారం హైకోర్టు జడ్జెస్, అదే సేమ్ వే 280 ప్రకారము ఫైనాన్షియల్ కమిషన్, 316 ప్రకారం EPS చైర్మన్ అండ్ మెంబర్స్, అదేవిధంగా 338 ప్రకారం నేషనల్ ఎస్సీ కమిషన్ చైర్మన్ అండ్ మెంబర్స్, 338A ప్రకారం నేషనల్ ఎస్సీ కమిషన్ చైర్మన్ అండ్ మెంబర్స్, 340 ప్రకారం OBC కమిషన్ చైర్మన్ అండ్ మెంబర్స్, అదేవిధంగా 263 ప్రకారం ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్. ఇంకా ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా అదేవిధంగా వీళ్ళతో పాటే యూనియన్ టెరిటరీస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ యూనియన్ టెరిటరీస్కి సంబంధించిన నెంబర్ 239 ప్రకారం లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్స్ కానీ అదేవిధంగా అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కానీ ఆ యూటీస్ అపాయింట్ చేస్తాడు. 239AA 239AB ప్రకారం ఢిల్లీకి చీఫ్ మినిస్టర్ని, పుదుచ్చేరికి చీఫ్ మినిస్టర్ని కూడా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్ చేస్తాడు. 263 ప్రకారం ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ని, 280 ప్రకారం ఫైనాన్షియల్ కమిషన్ని, 316 ప్రకారం EPSC చైర్మన్ అండ్ మెంబర్స్ని, 324 ప్రకారం చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అండ్ అదర్ కమిషనర్స్ని, 338 ప్రకారం ఎస్సీ కమిషన్ అండ్ చైర్మన్ మెంబర్స్ని, 338A ప్రకారం ఎస్టీ కమిషన్ అండ్ మెంబర్స్ని వీళ్ళందరినీ కూడా ఈయన అపాయింట్ చేసుకుంటాడు. అపాయింట్ చేసుకోవడమే కాకుండా వీళ్ళందరినీ అపాయింట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ ద్వారా ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్టివిటీస్ కూడా చేస్తుంటాడు. ప్రతి సంవత్సరం ఫైనాన్స్ కమిషన్ అనేది రిపోర్ట్ని ప్రెసిడెంట్కి సబ్మిట్ చేయాలి. ప్రతి సంవత్సరం యూపీఎస్సీ తన రిపోర్ట్ని ప్రెసిడెంట్కి సబ్మిట్ చేయాలి. ప్రతి సంవత్సరం ఎస్సీ కమిషన్, ఓబీసీ కమిషన్ తమ రిపోర్ట్ను కూడా ప్రెసిడెంట్కి సమర్పించాలి. కాబట్టి అదేవిధంగా ఆర్టికల్ 155 ప్రకారం స్టేట్ గవర్నర్స్ కూడా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్ చేస్తారు. ఈ స్టేట్ గవర్నర్స్ కూడా ఏం చేస్తారు? ప్రతి 15 days ఒకసారి స్టేట్కి సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉంది, స్టేట్లో లా ఎలా ఉందని చెప్పి రిపోర్ట్ని ప్రెసిడెంట్కి పంపిస్తుంటారు. సో వీళ్ళందరి ద్వారా ప్రైమ్ మినిస్టర్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, అటార్నీ జనరల్, సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్, హైకోర్టు జడ్జెస్, కంట్రోలర్ ఆడిటర్ జనరల్, గవర్నర్స్, లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్స్, అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఆఫ్ యూనియన్ టెరిటరీస్, చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అండ్ పుదుచ్చేరి, అదేవిధంగా ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్, ఫైనాన్స్ కమిషన్, యూపీఎస్సీ, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్, ఎస్సీ కమిషన్, ప్రెసిడెంట్కి, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి ఇంకా ప్రెసిడెంట్స్కి మధ్యలో వారధిలా ఉండాలంటే ఈ యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ వ్యక్తి ఉండాలని విషయం పెట్టుకోవాలి. ఆర్టికల్ నెంబర్ 78 ప్రకారము ప్రెసిడెంట్కి, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి మధ్య బ్రిడ్జ్లో ఎవరు ఉండాలి? ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండాలి. ప్రెసిడెంట్ చెప్పే ప్రతిదీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి చెప్పాలి. అదేవిధంగా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ప్రతి డిసిజన్ని ప్రెసిడెంట్కి చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఆయన ఉంటుందని చెప్పి చెప్పవచ్చు. ఇంక ఇవే కాకుండా కాన్స్టిట్యూషన్ వీలే కాకుండా చట్టబద్ధంగా కొంతమంది అపాయింట్ చేస్తారు. వాళ్ళంటే నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ చైర్మన్ అండ్ మెంబర్స్ NHRC, అదేవిధంగా సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ CVC, సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్స్ చైర్మన్ అండ్ మెంబర్స్, ప్రసార భారతి చైర్మన్ అండ్ మెంబర్స్, టెలికాం రెగ్యులేటింగ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా చైర్మన్, ISRO చైర్మన్, ప్రెస్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా PTI చైర్మన్, అదేవిధంగా రీసెర్చ్ అండ్ అనలైజింగ్ వింగ్ చైర్మన్ రైల్వే బోర్డు చైర్మన్, స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ చైర్మన్, లోక్పాల్. ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇంతకు మనం చెప్పుకున్న వాళ్ళు కూడా కాన్స్టిట్యూషన్గా వాళ్ళు అపాయింట్ చేయబడతారు. బట్ వీళ్ళు కాన్స్టిట్యూషన్గా కాకపోయినా చట్టబద్ధంగా నియమించబడతారు అన్నమాట. ఎవరు? చైర్మన్ అండ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్, చైర్మన్ అండ్ మెంబర్స్ of National Human Rights Commission, administrative tribunals. It means administrative tribunals. అదేవిధంగా ప్రసార రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ISRO చైర్మన్, PTI ప్రెస్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా చైర్మన్, రీసెర్చ్ అండ్ అనలైజింగ్ వింగ్ చైర్మన్, రైల్వే బోర్డు చైర్మన్, స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ చైర్మన్, లోక్పాల్. వీళ్ళందరినీ కూడా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తన ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్లో భాగంగా అపాయింట్ చేసుకొని ఆ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ని కంటిన్యూ చేస్తాడు.
Next, legislative powers of the president. Legislative powers of the president. In previous class, we discussed the executive powers of the president. Okay. As per article number 32, president is an integral part of parliament. As per article number 32, president is an integral part of parliament. Because when the bills are passed by the both houses of the parliament, then the bill must be signed by the President of India. Otherwise, the bills do not become into act. Whenever the bills are passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha, it is necessary to sign by the President of India. Whenever the President of India is signed the bills as per article number 111, then the bills becomes acts. That's why he is an integral part of parliament, so that he can enjoy some powers, some legislative powers which were provided by the Constitution of India. So as a parliament of India, as an integral part of parliament, president has some powers. These powers are: president can summon, president can prorogue, president can dissolve Lok Sabha as per article number. Okay, మనకి 3 types of terms అనుకుంటాయి. President can summon both houses, అంటే ఇక్కడ ఆర్టికల్ నంబర్ 85(1) ప్రకారం ఇక్కడ 85(1) మనకి ఏం చెప్తుందంటే ద ప్రెసిడెంట్ ఈస్ గివెన్ ద అథారిటీ టు సమ్మన్ ద బోత్ హౌసెస్ అట్ ఎనీ టైమ్. సమ్మన్ అంటే పొలిటికల్ టెర్మినాలజీలో సమావేశపరచడము. మనకి లోక్సభ రాజ్యసభ ఉన్నాయి కదా, ఈ సభల్ని, ఈ హౌసెస్ ని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ సమయంలోనైనా సరే వాటిని సమావేశపరిచేటువంటి అధికారాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఓకేనా? కాబట్టి మామూలుగా మన ఇండియాలో ఫర్ ఎవ్రీ 6 months ఒకసారి పార్లమెంట్ అనేది మీట్ అవ్వాలి, పార్లమెంట్ అనేది సమ్మన్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి కాన్స్టిట్యూషన్ మనకి చెబుతుంది. కానీ ఆ 2 times సమావేశపరిచేది కూడా ప్రెసిడెంటే. కానీ ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఒక ట్రెడిషన్ అనేది ఫాలో అవుతుంది. ఈ ట్రెడిషన్ ప్రకారం ఇండియాలో పార్లమెంట్ సంవత్సరానికి 3 సార్లు సమావేశం అవుతుంది. బడ్జెట్ సెషన్స్ అని ఫిబ్రవరి టు ఏప్రిల్, మాన్సూన్ సెషన్స్ అని ఆగస్టు సెప్టెంబర్ మధ్యలో, వింటర్ సెషన్స్ అని నవంబర్ డిసెంబర్ మధ్యలో జరుగుతుంది. అంటే 3 times ఒకసారి
3 times in a year పార్లమెంట్ సెషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి. ఈ పార్లమెంట్ సెషన్స్ అనేవి యాక్చువల్గా కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం అయితే ఫర్ ఎవరీ 6 months ఒకసారి జరగాలి. అంటే ఒక సెషన్కి ఇంకొక సెషన్స్ మధ్య 6 months గ్యాప్ దాటకుండా 6 months గ్యాప్ అనేది మించకుండా ఈ సెషన్స్ అనేవి జరగాలి. బట్ ఇండియాలో ఇప్పుడు ట్రెడిషన్ ఫాలో అవుతుంది. దాని ప్రకారం పార్లమెంట్ అనేది ఇయర్లీ 3 times అనేది సెషన్ మీట్ అవుతుంది. బడ్జెట్ సెషన్స్లో, మాన్సూన్ సెషన్స్లో అండ్ వింటర్ సెషన్స్లో. ఓకేనా? కాబట్టి ఈ విధంగా రాజ్యసభ కానీ లోక్సభ కానీ సమ్మన్ చేసేటువంటి అధికారం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటుంది. సమావేశపరచడం అనేటువంటి అధికారం ఎవరికి ఉంటుందంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటుంది. అదేవిధంగా హీ కెన్ ప్రోరాగ్ ది హౌసెస్. ఈ పదాలు ఇంపార్టెంట్ అండి. ప్రోరాగ్, హీ కెన్ ప్రోరాగ్ ద హౌసెస్ యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నంబర్ 852. అంటే ఇక్కడ ప్రోరాగ్ అంటే ఏంటంటే సభని వాయిదా వేయడము. సభని అంటే ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్ సందర్భంలో ఒక సెషన్ అయిపోయింది అనుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బడ్జెట్ సెషన్ జరుగుతున్నాయి. ఈ బడ్జెట్ సెషన్ జరుగుతున్నప్పుడు బడ్జెట్ లాస్ట్ రోజు అయిపోయింది. లాస్ట్ రోజు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వింటర్ సెషన్ వరకు ప్రోరాగ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా ప్రోరాగ్ అవ్వడం అంటే ఒక సెషన్ చివరి రోజు ఫినిష్ అయితే మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్ వరకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఒక డేట్ ఇచ్చి పలానా రోజున మళ్ళీ ఈ సమావేశంలో పెట్టుకోవాలి అని మనం అనుకున్న తర్వాత అప్పటి వరకు ఈ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చినటువంటి ఆర్డర్ ప్రకారం ఈ హౌసెస్ అనేవి ఆ మధ్యలో గ్యాప్ వరకు ఉంటాయి అనమాట. అంటే ప్రోరాగ్ అంటే ఒక సెషన్ నుంచి మరొక సెషన్ వరకు సభ అనేది వాయిదా పడడం అని అర్థం. ఇక సైన్ డై అనేది మనకి ఇక్కడ కాదు. ప్రోరాగ్ అంటే కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ప్రోరాగ్ అంటే ఒక సెషన్ని లేదా హౌసెస్ని ఒక సెషన్ నుంచి మరొక సెషన్కి వాయిదా వేయడానికి మనం ఏమంటామంటే ప్రోరాగ్ అని చెప్పేసి అంటాము. సో ఈ విధంగా బడ్జెట్ సెషన్స్ అనుకోండి. ఈ బడ్జెట్ సెషన్ లాస్ట్ డే నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి? మాన్సూన్ సెషన్ ఫస్ట్ డే వరకు ఆ సభ వాయిదా పడుతుంది. లాస్ట్ డే నుంచి ఫస్ట్ డే వరకు. ఎప్పుడు లాస్ట్ డే? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బడ్జెట్ సెషన్ లాస్ట్ డే నుంచి మాన్సూన్ సెషన్ ఫస్ట్ డే వరకు ఒక 3 months గ్యాప్ 4 months గ్యాప్ వాయిదా పడితే దాన్ని మనం ప్రోరాగ్ అని చెప్పేసి అంటాము. ప్రోరాగ్. ఓకేనా? సో అటువంటి అధికారం అనుకుంటుందంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ హీ కెన్ డిసాల్వ్ ద లోక్సభ. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే డిసాల్వ్ అంటే అర్థం ఏంటి అని మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హీ కెన్ సమ్మన్ బోత్ హౌసెస్, హీ కెన్ ప్రోరాగ్ బోత్ హౌసెస్, బట్ హీ కెన్ డిసాల్వ్ ఓన్లీ లోక్సభ అని చెప్పేసి మనకు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డిసాల్వ్ అంటే ఏంటి? సాధారణంగా ఇక్కడ డిసాల్వ్ అర్థం ఏంటంటే లోక్సభకి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అనేది ఉంటుంది. లోక్సభకి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే 5 years ఉంటుంది. లోక్సభ యొక్క కాలం 5 years ఉంటుంది. ఈ 5 years వరకు లోక్సభ మెంబర్స్ అనే ఆఫీసులో ఉంటుంది. అయితే మళ్ళీ 5 years తర్వాత ఏమవుతుంది? మళ్ళీ నెక్స్ట్ లోక్సభకి ఎలక్షన్ జరుగుతాయి. మళ్ళీ కొత్త లోక్సభ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రతి లోక్సభకి 5 years పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అనేది ఉంటుంది. అయితే ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఈ లోక్సభకి 5 years పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అనేది కంప్లీట్ కాకముందే, అంటే 4 years కంప్లీట్ అవగానే లేదా 4.5 years కంప్లీట్ కాగానే ఇలా 5 years పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అనేది లోక్సభకు కంప్లీట్ కాకుండానే ముందుగానే దాన్ని రద్దు చేసేటువంటి అధికారం ఎవరుంటుందంటే ప్రెసిడెంట్ ఉంటుంది. డిసాల్వ్ అంటే రద్దు చేయడము. సో ప్రెసిడెంట్ కెన్ సమ్మన్ ద బోత్ హౌసెస్, అంటే బోత్ హౌసెస్ ని సమావేశపరచగలడు. ప్రెసిడెంట్ కెన్ ప్రోరాగ్ ద బోత్ హౌసెస్. ప్రెసిడెంట్ 2 సభలను వాయిదా వేయగలడు. ప్రెసిడెంట్ కెన్ డిసాల్వ్ లోక్సభను రద్దు చేయగలడు. అయితే ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ కెన్ డిసాల్వ్ లోక్సభ ఓన్లీ ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, ఓన్లీ ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఇక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ యొక్క రికమెండేషన్స్ ప్రకారం లేదా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ యొక్క రికమెండేషన్స్ ప్రకారం మాత్రమే 5 years కంటే ముందే లోక్సభని డిసాల్వ్ చేయగలడు ప్రెసిడెంట్. సో ఈ మీనింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సమ్మన్ అంటే సమావేశపరచడం, ప్రోరాగ్ అంటే సమ్మన్ అంటే టు మీట్, ప్రోరాగ్ అంటే టు పోస్ట్ పోన్. ఓకేనా? డిసాల్వ్ అంటే టు అబాలిష్, అంటే డిసాల్వ్ రద్దు చేయడం, అంటే టైం కాకముందే రద్దు చేయడం. ఇక్కడ డిసాల్వ్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ డిసాల్వ్ లోక్సభ ఓన్లీ అని అన్నాం. రాజ్యసభ అనే పదం వల్ల రాజ్యసభను డిసాల్వ్ చేయడానికి వీలు లేదు. రాజ్యసభను ఎందుకు డిసాల్వ్? రాజ్యసభ కెనాట్ బి డిసాల్వ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పర్మనెంట్ హౌస్. వై ఇట్ ఈస్ ఎ పర్మనెంట్ హౌస్? రాజ్యసభ ఈస్ నాట్ ఎలక్టెడ్ ఫర్ రాజ్యసభ మెంబర్స్ ఆర్ రాజ్యసభ ఈస్ నాట్ ఎలక్టెడ్ ఫర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం as Lok Sabha is elected for the period of time of 5 years. Lok Sabha is elected for the period of 5 years. Lok Sabha members are elected by the people for every 5 years. But Rajya Sabha is not elected for the period of time. And Rajya Sabha doesn't have any period of time. The Rajya Sabha members are not elected by the people or not elected for the period of time. So that Rajya Sabha is a permanent house. As it is permanent house, it cannot be dissolved by President of India. Very, very important point. Lok Sabha can be dissolved by the President on the recommendations of Prime Minister or Council of Ministers as it is not a permanent house. Rajya Sabha cannot be dissolved by the President of India as it is a permanent house. Why? Because Rajya Sabha is not elected by the people for a period of time. Okay, I think you got my point. So, what are the legislative powers of the President? The fundamental legislative powers of the President are he can summon the houses, he can prorogue the houses, and he can dissolve Lok Sabha on the recommendations of Prime Minister and or Council of Ministers. And President has given authority to address the both houses of the Parliament, and President has the power to give messages to the both houses. Okay, so this is very, very important. President can address the both houses. President can address the both houses. President can send messages to the both houses, and President can give his first speech or budget speech before the budget sessions are started, or when the first budget sessions are in a year, in a financial year, the Parliament sessions starts with budget sessions in a financial year. Our financial year is in generally April 1st starts and it ends on March 31st. But in a general year, our first Parliament sessions are budget sessions. Budget sessions begins with the speech of President. This speech is known as budget speech. So budget sessions starts with President speech. Okay, next, President can nominate two Anglo Indians to Lok Sabha, whereas President can nominate 12 members to Rajya Sabha. It is a very, very important point. President can nominate two Anglo Indians to Lok Sabha, and President can nominate 12 members to Rajya Sabha. కాబట్టి రాజ్యసభకు ఈయన 12 members ని నామినేట్ చేస్తాడు.
ఎలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే పబ్లిక్ సర్వీసెస్లో, సోషల్ సర్వీసెస్లో, స్పోర్ట్స్లో, పాలిటిక్స్లో, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఇలా డిఫరెంట్ వాళ్ళు ప్రెసిడెంట్ కెన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. President can nominate 2 Anglo-Indians to Indians to Lok Sabha and President can nominate 12 members to Rajya Sabha. కాబట్టి రాజ్యసభకు ఈయన 12 మెంబర్స్ని నామినేట్ చేస్తాడు. ఎలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే పబ్లిక్ సర్వీసెస్లో, సోషల్ సర్వీసెస్లో, స్పోర్ట్స్లో, పాలిటిక్స్లో, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్టర్స్లో ఎవరైతే మోస్ట్ ఫేమస్ ఉంటారో, మోస్ట్ ఇంటలెక్చువల్స్ ఉంటారో అలాంటి ఒక 12 మెంబర్స్ని రాజ్యసభకు నామినేట్ చేస్తాడు ప్రెసిడెంట్. అదేవిధంగా మనకి ఆర్టికల్ 331 ప్రకారము లోక్సభకి 2 ఆంగ్లో ఇండియన్స్ ని నామినేట్ చేయడం జరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆర్టికల్ నెంబర్ 83 ప్రకారం 12 మెంబర్స్ ని రాజ్యసభకి నామినేట్ చేస్తాడు. ఆర్టికల్ నెంబర్ 331 ప్రకారం 2 ఆంగ్లో ఇండియన్స్ ని లోక్సభకి నామినేట్ చేస్తారు ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇకపోతే ఎప్పుడైనా సరే లోక్సభకి సంబంధించి కానీ రాజ్యసభకి సంబంధించిన ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఏర్పడితే అప్పుడు ఈయన ఆర్టికల్ నెంబర్ 108 ప్రకారం జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తాడు. పార్లమెంట్ కెన్ జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్. జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ అంటే ఏంటంటే ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశం అని చెప్పేసి అంటాం. ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశం అంటే సాధారణంగా ఎప్పుడైతే ఒక బిల్లుని లోక్సభ ఆమోదించి రాజ్యసభ ఆమోదించకపోతే లేదా రాజ్యసభ ఆమోదించి లోక్సభ ఆమోదించకపోతే అలాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఒక బిల్లుని ఎన్ని రోజుల లోపల ఆమోదించాలి రాజ్యసభ దానికి సంబంధించి ఒక నిర్దిష్టమైన పీరియడ్ ఉంది. ఆర్డినరీ బిల్స్ అయితే కనుక 6 months లోపల ఆమోదించాలి. ఈ బడ్జెట్ ఫినాన్షియల్ బిల్స్ అయితే కనుక మనీ బిల్స్ అయితే కనుక 14 days లోపల ఆమోదించాలి. ఈ పీరియడ్ లోపల ఆమోదించకపోతే ఖచ్చితంగా అప్పుడు రాజ్యసభకి లోక్సభ మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఏర్పడినప్పుడు సో ఈ విధంగా 2 సభల మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఏర్పడితే అప్పుడు ఆ బిల్ని పాస్ చేయడం కోసం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేస్తారంటే జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ అనేది ఏర్పాటు చేస్తాడు. ఆ జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత దానికి లోక్సభ స్పీకర్ అనేటువంటి వ్యక్తి హెడ్ ఉంటాడు అనమాట. అంటే లోక్సభ స్పీకర్ దానికి ప్రెసిడెంట్ గా ఉండి ఆ యొక్క బిల్ని పాస్ చేస్తాడు అనమాట. లేదంటే ఆయన డిప్యూటీ స్పీకర్ చేస్తారు. సో ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే వెన్ దెర్ ఈస్ ఏ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ రాజ్యసభ అండ్ లోక్సభ రిగార్డింగ్ టు ది పాసింగ్ ఆఫ్ ది బిల్ దెన్ యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 108 ప్రెసిడెంట్ కెన్ arrange a joint sitting session. The concept of joint sitting session is borrowed from Australia. ఎప్పుడు ఫామ్ చేస్తారండి? when there is a conflict between Lok Sabha and Rajya Sabha regarding to the passing of a bill. If a bill is not passed by the conflict of both houses, then as per article number 108, President can arrange a special joint sitting session which is headed by Lok Sabha Speaker. Joint sitting session ని ఎవరు అరేంజ్ చేస్తారంటే ప్రెసిడెంట్. దానికి ఎవరు చైర్మన్ గా ఉంటారు? అంటే లోక్సభ స్పీకర్ లేకపోతే డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ. సో ఈ విధంగా జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ ఈజ్ అరేంజ్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఇట్ ఈస్ హెడెడ్ బై లోక్సభ స్పీకర్. ఎప్పుడైతే జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుందో అరేంజ్ అవుతుందో ఆ జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ లో లోక్సభ వస్తుంది, రాజ్యసభ వస్తుంది, ఇద్దరు కూర్చుంటారు. అలా కూర్చున్న తర్వాత బిల్ మీద డిబేట్ పెడతారు, బిల్ మీద ఓటింగ్ పెడతారు. అయితే ఇటువంటి జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ లో ఏ మెజారిటీ బిల్ పాస్ చేస్తారంటే ఇట్ రిక్వైర్ ఓన్లీ సింపుల్ మెజారిటీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ టు పాస్ ఏ బిల్. సింపుల్ మెజారిటీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ టు పాస్ ఏ బిల్ అని మనం చెప్తాము. ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కూర్చుంటారు. అలా కూర్చున్న తర్వాత బిల్ మీద డిబేట్ పెడతారు, బిల్ మీద ఓటింగ్ పెడతారు. సో ఈ విధంగా ఎవరు విచ్ ఈస్ హెడెడ్ బై లోక్సభ స్పీకర్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఇట్ ఈస్ హెడెడ్ ఎవరు అరేంజ్ స్పీకర్ లోక్సభ స్పీకర్ లేకపోతే డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ. సో ఈ విధంగా జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ ఈజ్ అరేంజ్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఇట్ ఈస్ హెడెడ్ బై లోక్సభ స్పీకర్. ఎప్పుడైతే జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుందో అరేంజ్ అవుతుందో ఆ జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ లో లోక్సభ వస్తుంది, రాజ్యసభ వస్తుంది, ఇద్దరు కూర్చుంటారు. అలా కూర్చున్న తర్వాత బిల్ మీద డిబేట్ పెడతారు, బిల్ మీద ఓటింగ్ పెడతారు. అయితే ఇటువంటి జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ లో ఏ మెజారిటీ బిల్ పాస్ చేస్తారంటే ఇట్ రిక్వైర్ ఓన్లీ సింపుల్ మెజారిటీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ టు పాస్ ఏ బిల్. Simple majority is required in joint sitting session to pass a bill అనేది మనం చెప్తాము. ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెరీ ఇంపార్టెంట్. The concept of joint sitting session is borrowed from Australia. Which article is dealt with joint sitting session? Article number 108. Who arranged joint sitting session? President of India. When both houses are in conflict regarding to the passing of a bill, then only President of India can arrange joint sitting session. So which majority is considered to pass a bill in joint sitting session? Only simple majority. Who is headed joint sitting session? Lok Sabha Speaker or Deputy Speaker. Okay, ఇక్కడ మనకి సింపుల్ మెజారిటీ మాత్రం తీసుకుని బిల్ అని పాస్ చేస్తారని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 3 జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్స్ సో ఫార్ హెల్డ్ సో ఫార్. ఇప్పుడు 3 సార్లు మాత్రమే జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్స్ జరిగాయి. ఫస్ట్ మనకి ఒక తర్వాత చెప్తున్నాం వరకట్నానికి సంబంధించి 1961 లో, తర్వాత బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ రెగ్యులేషన్స్ గురించి రెండోసారి, తర్వాత కోటా బిల్కి సంబంధించి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ టెర్రరిజం యాక్ట్ సంబంధించి 3 సార్లు మాత్రం ఇప్పుడు ఈ జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ జరిగింది. సో దానికి సంబంధించి మనం తర్వాత బిల్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. సో ఈ విధంగా ప్రెసిడెంట్ కెన్ అరేంజ్ జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 108. కాబట్టి ఇట్ ఇస్ ఆల్సో లెజిస్లేటివ్ పవర్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ అని చెప్తారు. ఇక యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 111 యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 111 చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆర్టికల్ నెంబర్ 111 ద బిల్ cannot become into an act when it is not signed by the president. సో ఎవ్రీ బిల్ ఇక్కడ మన జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ అనేది ఓన్లీ ఆర్డినరీ బిల్స్ మాత్రమే వర్తిస్తుంది, మిగతా బిల్ వర్తించదు. జాయింట్ సిట్టింగ్ సెషన్ అనేది ఓన్లీ ఆర్డినరీ బిల్స్ మాత్రమే అప్లికేబుల్ అవుతుంది, మనీ బిల్స్ ఇలాంటి వర్తించదు. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. సరే, తర్వాత ఇక ఆర్టికల్ 1 చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ బిల్ విచ్ ఈస్ పాస్డ్ బై బోత్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ మస్ట్ బి సైన్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ టు బికమ్ ఇంటూ అన్ యాక్ట్. whenever if it is not signed by the president of India, then the bill never become into an act, will automatically become lapse. సో ఎప్పుడైతే ప్రెసిడెంట్ యొక్క సైన్ అనేది వస్తుందో, అంటే సైన్ అనేది తీసుకుంటారో అప్పుడు మాత్రమే బిల్ అనేది చట్టం అవుతుంది. బిల్ వేరే, యాక్ట్ వేరే. ప్రెసిడెంట్ యొక్క సిగ్నేచర్ పెట్టుకోక ముందే దాని బిల్ అంటాం, సిగ్నేచర్ అయిన తర్వాత దాన్ని యాక్ట్ అంటాం. కాబట్టి ఒక బిల్ అనేది ఒక చట్టం లాగా మారాలంటే ఏం ఉండాలంటే ప్రెసిడెంట్ యొక్క సిగ్నేచర్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సో యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 111 ఎవ్రీ బిల్ మస్ట్ రిక్వైర్స్ ది అప్రూవల్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ టు బికమ్ into an act. అయితే ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి ఒక బిల్ వచ్చిన తర్వాత when a bill is sent to the president of India after it has been passed by the parliament, he can whenever the bill is sent to the president for approval, అప్పుడు ఆయనకి ఎలాంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయని మనం గమనించాలి. ఆయనకి ముఖ్యంగా 3-4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. when a bill is sent to the president for approval, then he can కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఏంటంటే he can give his assent తనకి ఆమోదాన్ని తెలియజేయవచ్చు వెంటనే, or withhold his assent
అసెంట్ అంటే ఆమోదం అని అర్థం. ఆర్ టు రిటర్న్ ద బిల్ ఫర్ ద రీకన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్. ఇక్కడ ఒక బిల్ అనేది ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత సంతకం కోసం ఆమోదం కోసం వచ్చిన తర్వాత ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ 3 ఆప్షన్స్. వెన్ ఏ బిల్ ఈస్ సెంట్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆఫ్టర్ ది అప్రూవల్ ఆఫ్ పాస్ ద పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, దెన్ హీ కెన్ గివ్ హిస్ అసెంట్. అంటే వెంటనే తన మీద సంతకం పెట్టొచ్చు. అసెంట్ అంటే ఆమోదం. హీ కెన్ గివ్ హిస్ అసెంట్ ఇమిడియట్లీ, అదర్వైజ్ హీ కెన్ విత్ హోల్డ్ హిస్ అసెంట్. సంతకం పెట్టకుండా తిరస్కరించవచ్చు. అండ్ హీ కెన్ రిజెక్ట్ or he can return the bill for the reconsideration of the parliament. ఆ బిల్ మళ్ళీ రీకన్సిడరేషన్ కోసం మళ్ళీ పార్లమెంట్ పంపించవచ్చు. When a bill is sent back to the reconsideration of the parliament, then the parliament has 2 options: to pass the same bill without any amendments, to pass the bill with some amendments which were referred by the President of India. Whatever the bill is repassed with amendments or without amendments, if a bill is resent again to the President after the repassed by the Parliament, then President of India has no another chance to return the bill and he can give his assent without any fail. So, as per Article number 111, President's signature, President's assent is very important. It is must to become a bill into an act. Otherwise, the bill will never become into an act without the approval of the President, without the assent of the President. Either when a bill is sent to the President for the approval, applying 3 options ఉంటాయి: to give his assent, to withhold his assent అంటే ఆమోదం లేకుండా తిరస్కరించడం, or to return the bill for the reconsideration of the parliament. అయితే పార్లమెంట్ దగ్గరికి రీకన్సిడరేషన్ కోసం వచ్చినటువంటి బిల్లు అప్పుడు పార్లమెంట్కి 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి, ఆ రీకన్సిడరేషన్ కోసం వచ్చినటువంటి బిల్ని పార్లమెంట్ మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పాస్ చేసి మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ అసెంట్ కోసం పంపించచ్చు. లేదా ప్రెసిడెంట్ రెఫర్ చేసినటువంటి అమెండ్మెంట్స్ అవుతున్నాయి వాటిని రెఫర్ చేసి వాటిని అప్రూవ్ చేసి పాస్ చేసి మళ్ళీ పంపించవచ్చు. కాబట్టి విత్ అమెండ్మెంట్స్ మళ్ళీ పంపించిన, వితౌట్ అమెండ్మెంట్స్ పంపించిన, సెకండ్ టైం పంపించినప్పుడు మాత్రం ప్రెసిడెంట్ ఖచ్చితంగా దానికి అసెంట్ని తెలియజేయాలి. కాబట్టి ఒకసారి మాత్రమే ప్రెసిడెంట్ బిల్ని పార్లమెంట్కి వెనక్కి పంపగలడు. 2-3 టైమ్స్ పంపే అధికారం లేదు. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇది కూడా లెజిస్లేచర్ పవర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్. అయితే యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నంబర్ 202, some state bills also are reserved for the approval of the president. కొన్ని బిల్లులు ముఖ్యంగా జాతీయ ప్రాధాన్యత, నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ కలిగిన కొన్ని బిల్లు ఉన్నాయో, కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇంపార్టెన్స్ కలిగిన బిల్లు ఉన్నాయో, అటువంటి స్టేట్ బిల్స్ కూడా కొన్ని బిల్లులు ప్రెసిడెంట్ అసెంట్ కోసం రిజర్వ్ చేయబడతాయి. యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నంబర్ 202. అయితే ఎవరు రిజర్వ్ చేస్తారు బిల్స్ ని? స్టేట్ బిల్స్ ని గవర్నర్ రిజర్వ్ చేస్తారు. మామూలుగా అయితే స్టేట్ బిల్స్ కి ఎవరు అప్రూవల్ అవసరం? గవర్నర్ అప్రూవల్ అవసరం సాధారణంగా. కానీ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్, కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇంపార్టెన్స్ వీటిని మనం కన్సిడరేషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ బిల్ కి ఖచ్చితంగా ప్రెసిడెంట్ యొక్క అసెంట్ అవసరం అని భావిస్తే గవర్నర్ ఆర్టికల్ నంబర్ 202 ప్రకారం సంబంధిత స్టేట్ లెజిస్లేచర్ బిల్స్ ని గవర్నర్ రిజర్వ్స్ సచ్ బిల్స్ ఫర్ ది అసెంట్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. When a state legislature bill is sent to the President of India for his approval, then again President has 3 options: he can give his assent, or he can withhold his assent of the bill, or he can direct the governor to return the bill. Okay, for the reconsideration of the state legislation. Okay, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎలాగైతే 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయో, స్టేట్ బిల్స్ కి సంబంధించి కూడా అదే 3 ఆప్షన్స్ మనకి ఉన్నాయి ప్రెసిడెంట్. He can give the assent to the state legislature bill, or to withhold his assent for the state legislature bill, or to direct the governor to return the state legislature bill for the reconsideration of state legislature. కాబట్టి స్టేట్ బిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అటువంటి బిల్స్ కి సంబంధించిన వెంటనే ఆమోదం చేయొచ్చు, అసెంట్ తెలియజేయచ్చు, లేదా రిజెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదా స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ ని మళ్ళీ దీన్ని ఒకసారి పరిశీలించడానికి చెప్తూ పునఃసమీక్ష కోసం మళ్ళీ వెనక్కి పంపించవచ్చు అని చెప్పి సంప్రదాయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ it should be noted here that it is not obligatory for the president to give his assent even if the bill is again passed by the state legislature and sent again to him for his consideration. ఇక్కడ కూడా పార్లమెంట్ లో ఏదైతే జరుగుతుందో సేమ్ అది. సో రీకన్సిడరేషన్ కోసం పంపించినటువంటి బిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ బిల్ ని స్టేట్ లెజిస్లేచర్ మళ్ళీ పాస్ చేసి మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ దగ్గర పంపిస్తే అప్పుడు ఆయన మళ్ళీ వెనక్కి పంపడానికి వీల్లేదు. ఖచ్చితంగా అప్పుడు సంతకం పెట్టాలి, ఆమోద ముద్ర వేయాలి, వెనక్కి పంపించకూడదు అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో మనకి 2 పార్లమెంట్ బిల్స్ కి సంబంధించి స్టేట్ లెజిస్లేచర్ కి సంబంధించిన బిల్స్ మీద ప్రెసిడెంట్ ఏ విధంగా అసెంట్ తెలియజేసే మీద డెఫినెట్ గా క్వశ్చన్ పడే అవకాశం ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, తర్వాత యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నంబర్ 122, యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నంబర్ 123, President can issue some ordinance, or President can promulgate ordinances when Parliament is not in session. When Parliament is not in session, then as per the recommendations of the Council of Ministers or Prime Minister, President can promulgate some ordinances. Ordinance is nothing but a legislature order which is issued by the President on the recommendations of Council of Ministers as per Article number 123. Then from the date onwards, ordinance is in force up to 6 months. When Parliament came into session, when Parliament is passed the ordinance by a legislative process, then ordinance become into act. Otherwise, it may be only into force up to 1.5 month. Then the total period of an ordinance is 7.5 months. 7.5 months. Okay, ordinance is a legislature order which is promulgated by President of India.